Honorable CEO, Manoj sir. Let me invite Manoj sir to the stage. We all know that Manoj sir has been with us for the last 3 years. Under the leadership of Manoj sir, we are able to grow. Welcome, sir. Now, it's my privilege to welcome our Honorable Zonal Manager, Mr. Dr. Vasant Kumar, to the stage. Mr. Vasant Kumar started his career with Klm Axiva as a regional manager. Now he's heading Karnataka zone. Welcome, sir. Let me invite each one of you to this program, Fortuna 25. Now, let's start with a prayer, and I invite Ms. Shweta for the prayer. Namaste everyone. Ganapatiye buddhidadane siddhinathane salahu ganeshane vidyadhipane nee namma geluvagi ba ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಪೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬಂಧು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೆ ಆದಿಯಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುಧೆ ತುಂಬೋ ಒಲವಾಗಿ ಹಿರಿಯಾದ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುಧೆ ತುಂಬೋ ಒಲವಾಗಿ ಹಿರಿಯಾದ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೆ ಆದಿಯಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Ms. Shweta. So let's start the program officially. Now let me invite Dr. Vasant Kumar, our Zonal Manager, Klm Axiva, Karnataka Zone, for welcome speech. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆನರಬಲ್ ಡಿಗ್ನಟರೀಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ day for all of us. We are here to celebrate the success of 25 years of the journey of our Klm Axiva and commemorate the same. It gives an immense pleasure to address you all for this auspicious occasion. Without taking too much, let me move my responsibilities of welcoming all dignitaries. Today, our Employee Summit, Fortuna 2025, is going to be inaugurated by our respected and honorable Chairman,
Mr. T.P. Srinivasan sir, retired IFS. Under the chairmanship of Srinivasan sir, we are growing day by day. We are fortunate enough to have a great universal leader like you who served India for more than 3 decades. It's my privilege to wholeheartedly welcome Srinivas sir to this program. Today, actually by some the functions, our respected and honorable executive director, Mr. Shibu Tekkapuram, is for successful journey for 25 years. The name behind this success is none other than, but it's our Shibu sir. All we got, all we are getting, livelihood for entire family is from him, who is conceived the idea of initiating this business and driving the same. With all respect and love, let me welcome Shibu sir of Dayas. So next, it's my privilege to welcome respected and honorable Mr. Manoj Ravi sir, present CEO, who is going to deliver the speech. We'll know under visionary leadership of Manoj sir, we are able to register an incremental growth in all parameters, and we are marching towards the most awaited company listing. Welcome sir, Manoj sir, for Fortuna 2025. And we have few department heads and representative from corporate office who are here to be a part of Fortuna 2025, and let me welcome each one of this program. So here we have our entire Karnataka team, including regional managers, Roni Fernandez, Bangalore 1, Venkatesh MR, RM Bangalore 2, Vinod Shahapurkar, RM Hubli, Rajashekar, RM Operations, Suresh HR Karnataka, Training Department, Babu Rajendra of entire Karnataka team, and branch expansion, Anukumar, vigilance team, Chinnappa sir, Arun Kumar Solanke sir, and Narsimaya sir, and all audit officials who are present here, and last but not least, it is the center of gravity of all our employees, senior BMs, BMs, ABMs, and executives of entire team Karnataka. Welcome for Fortuna 2025. Last but not least, the media friends. Welcome once again. While celebrating success of 25 years of operations, here we have KLM family members who will be honored for their joining a journey with KLM for more than 3 years and 5 years vintage. It's my privilege to wholeheartedly welcome to you all program, and congratulations. Last but not least, each and everyone who are behind the success of our KLM organization, let me welcome each and everyone who have to be the part of this great event. Once again, welcome to all. Thank you so much. Thank you, Vasant sir. Now this meeting is presided over by our Honorable CEO, Mr. Manoj Ravi. So let me invite Manoj sir for the presidential speech. So very good morning. So I'm very happy to see you all in your uniforms. So we have never seen you like this. It's a very colorful moment where we are going to celebrate the day with a lot of fun, and Fortuna is a design for the engagement. Why we celebrate our 25th anniversary, so we have given a day for
all of you, mostly the vintage branch managers and other staff. I'm sure that, many of the staff members are also present here. So this day we will share our ideas for the betterment of our company for long years. In between, we will have, a training session, then your own engagement, some presentation, and it will be a information-filled day. Before that, our Honorable Chairman T.P. Srinivasan sir is here. So he actually graced the occasion with his presence, and I'm so happy that, so everyone out here will have, enough and more time to interact with him and understand the, forthcoming good things what we have in store in Klm Axiva. So in this session, we might be discussing about KLM's future, the 25th anniversary functions, the programs which we have designed for public, and of course about our IPOs and their plans. You all have a better understanding about the company. It started 25 years before. Mr. Shibu Tekkumbaram, he started this business from his own village, which is Kodamangalam in Ernakulam district of Kerala. There, we had only one branch in the beginning. Some months after, he started another branch. In 5 years, there were only 5 branches. In 10 years, about 10 branches. Likewise, it has grown day by day, organically. And in last 5 years, probably, this company has took a, tremendous step to grow further or beyond Kerala. And we have presence across South India right now. We have presence of 6 states right now with over 700 branches. If you include other group company branches, it is nearing 1,000. We have about 3,000 plus employees working, and a company has got 2,000 crores of assets right now. It's a bigger company now. So the RBI's, category, it's a middle layer company, it's a bigger company. It's not a smaller company like a 500 crore company. It's very big right now. So what does it mean? Bigger money, bigger responsibilities. We all have responsibilities to the public and our stakeholders. So responsibilities lies on our business, our conviction, service, and the experience which we are going to give to the customers. All those things are very, very important for all branch managers and staff out here. And you need to understand the ethos or the values, vision which we have envisaged. So our company is predominantly on gold loan. We have microfinance business and business loans, but mostly in Karnataka, we operate through gold loan business. So if a person who need to come over there in the branch and entrust their valued gold to your custody, there should be a trust in the company. Who is building that trust? We all put together, we have the responsibility to build the trust. And because of that trust, people need to come over there in the branch to put their gold in your custody and take some money for their immediate requirements. That is the business. So whoever may be, for the gold loan customers, if you ask me, they are all coming for their immediate requirement, be it for their business, for their health care, paying fees to the school, whatever. They need money within a short span, of 10 minutes to 15 minutes, they need money, 50,000 or 1 lakh rupee. It's micro loan, it's not few lakhs and all, 25 lakhs, 50 lakhs kind of loans are bigger loans, which we can take slightly more time, 1 hour or 2 hours, it's okay for them. All these people, if they wanted to get money, they will come to you because banks are taking much more time for delivering this service. That is the reason why they are coming.
even though we are charging slightly on a higher side, people comes to you because of their trust, their time value, and the payment easiness. So you as branch managers and staff members need to understand that the person who really wanted to have 50,000 or 1 lakh rupee, they should take a decision to come to KLM branch in their home while they are actually sitting there in the home. The morning hours, if they require 1 lakh rupee, they should decide the name KLM Axiva to come. So they should start their bike and they should ride the bike directly to your office, not on the competitor's house. If it happen, if you wanted to make sure that the person need to come over there, there are a lot of job which you need to plan. It is a relationship business where you should have a very thorough relationship with people in and around you, in your vicinity. So it means that there's a relationship business. You should have a very good acquaintance, very good relationship, friendship with people, those who are in and around. So business of KLM Axiva require relationship. So I request you all to make, very cordial relationship with people in and around your branches and your vicinity. That will really, work very fast, and the trust will come to you, and people will come to you for business, and we can just, make more money through the gold loan business or other businesses. So investment is other business where it also requires trust. If they wanted to give you money, 5 lakh rupee or 10 lakh rupee for about 1 year time to, invest, KLM Axiva should have a very good name. They should trust you for investing a lakh of rupee or even more. So trust has actually been, built through your, relationship, acquaintance, and your own words, your customer service, everything. We can do lot of brand building exercises. Now Nayanthara is on the face, and Nayanthara is talking to, millions of people across pan-India about KLM Axiva. But it doesn't mean that directly people will come to you because of Nayanthara. So you all should act as Nayantharas in your places. So you are the brand ambassador of KLM Axiva in your vicinity. So please take the responsibility of, acting as a brand ambassador. As branch managers, you should have such kind of a belief that I'm a brand ambassador of this particular branch and I should have kind of relationship with people. 25 years of KLM Axiva was, tremendous. We started from one branch to thousands of branches. We built from a lakh of rupee to 2,000 crores of business. We have 3,000 people. We are going to have our, shares listed in the public arena, where, almost 1.5 years time, probably in 2025-26 financial year, we will come out with our IPO. That's what our plan is. We have appointed consultants for preparing our, IPO activities, and it's going on. It's happening right now. So what is it in for you? If IPO comes, a lot of shareholders will get a very good valuation. Their investment will have a huge impact. But on the other side, for the company, we will get a lot of money for our business. 250, 300 crores of money will be flown directly to KLM Axiva's bank account, and we can further grow. We can grow to a level of about 4,000, 5,000 crores within that time frame. About 2 to 3 years time, we will go directly to a 5,000 crore company. That's what the plan is. By the time this 3,000 employees will probably get doubled, we will have about 6,000, 7,000 employees. A lot of people who are sitting here will get promotions to the next phases. Some of CSC, CROs who are all sitting here or there in the branches, they will get chances to rule the branches. So they will become the next leaders. Some of you probably, have a dream of working there in head office.
There are chances you can apply for any department and you can give it your interviews. If you have been selected, you can work there in head office. And we will have more number of zonal offices in other states. So now we have 6 state presence. We plan to have at least 4 more states in near future. So this company will be bigger in size and our business will grow and our profits will also grow. By the time your income levels will grow, more number of customers will flow directly to Klm Axiva branches. Now we have 5 lakh customers. That will get tripled. At least 12 lakhs to 15 lakhs customers will be there in the fold of Klm Axiva. This is the future. So in next 3 to 4 years time, we are going to have a presence in 10 more states, having about 5,000, 6,000 employee strength, about 5,000 crores of business, and more number of products will get added. The recent innovation which we had in Klm Axiva is InstaMoney. InstaMoney is an online product where anytime, 24/7, customers can, avail their gold loans. By sitting there in the home, they can just take money and they can repay that. So this facility is not there in all the companies. Some of biggies they have, but we as an intermediary company, we have adopted a lot of things, and many developments are actually been, working out, and it is going to happen within probably months or years. So now the era is of AI, artificial intelligence, and technological development. Klm Axiva is indebted to adopt such a kind of technological improvements, and we are, very much welcoming all those things. Last couple of weeks, we were participating in some of fintech meetings and other, panel interviews or discussions kind of stuff, where, the entire business scenario is actually welcoming the growth of Klm Axiva. They directly, telling about the growth, telling about the visibility, telling about the strength of Klm Axiva in Kerala and other states which we present over there. So this is a very positive welcome sign, and I take this as a good time for moving directly to our IPO. When IPO comes, everywhere across pan-India, people will look at the company for investing. And we are sure that, our shares, currently we are selling in the price of 15. A unit is 10 rupee, but 5 rupees is the premium where we can just take that shares in 15 rupees. So 1 lakh shares cost 15 lakhs of rupee. So this shares will get listed at least 3 times of price in the IPO, where all these shareholders will get their money get tripled. Almost 1 lakh rupee will be 3 lakh rupee in very short span of 1 or 2 years time. So this is the possibility and opportunity where all of you, I'm sure that you must have discussed about, sourcing your shares, and at least 4 to 5 number of people, those who are really wanted to have their investment in these kind of fast growing shares, they will be very much okay with Klm Axiva, and this particular meeting should really, have an eye opener for many other people, those who have not learned about shares, and then you can just discuss with your peer groups and work for getting more number of shares into the fold. So with this, I'll be, winding up my opening session. We will have more rounds of, presentations and learning opportunities here. And our beloved chairman is here. We are eager to hear from him about the bigger developments and about the world. Lot of, knowledge which we might be getting right now from Srinivasan sir's speech. I, cordially invite Srinivasan sir for this Fortuna on behalf of Klm Axiva once again, because he is new in Karnataka zone. Right now, even Shibuzar, he was actually, wanted to be here,
but because of some unavoidable things, he decided to be there in Kerala. So Srinivasan sir, he will give a lot of insights about Klm Axiva, and wish you all the very best for Fortuna. Thanks. Thank you, Manoj sir, for the informative and wonderful speech, which highlighted the way forward also. Thank you, sir. Now it's time to officially inaugurate Fortuna 25. Here, we are going to start our Silver Jubilee celebrations also. Fortuna 25 is going to be inaugurated for the last 2 years. And we all know that TP Srinivasan sir is an international personality. He has been served India for last 3 decades in foreign affairs. He was working as ambassador, Indian ambassador for US. So let me invite, with all respect, TP Srinivasan sir to officially inaugurate Fortuna 25 by lighting the traditional lamp. Let's all raise. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ KLM ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ.
company, but I had no idea what it was all about. First I thought it must be a Dutch company because there is a KLM airline. So I had a hard time finding out that it was not a Dutch company, but it's our good old Kodamangalam, which has become KLM. So it was an introduction to me, except for Mr. Alexander being the chairman. And when he sadly passed away, I was asked to take over this responsibility. And I have enjoyed it thoroughly, and that, as I said, every time we have meetings, we have eating all the time in the head office. We did not have a head office when I joined the building. There's a grand building in Kochi, you must all come and see. It's a real pride of a place or any commercial organization. Then I got to know the people in Klm Axiva, particularly the executive director, Mr. Shibu Takamburam, and Manoj Ravi and others. And I discovered the heart of this company. It is not its numbers or its wealth which has accumulated, 25 years of experience, 3,000 crores. None of those. Because in this business, what is required is trust. And trust cannot be developed by any of these activities that we undertake. It comes only from the heart of the people who are engaged in it. So knowing the kind of people there in Kerala, I can imagine how good you all are. And this is the first time I'm coming to an office outside Kerala. I had no idea what it was like, but whatever I have seen today, I'm very delighted that I decided to come. The purpose of these meetings is basically to get to know the people who are in the field. You know, I have been an ambassador to several countries. And to the people who come to our Indian embassy, the ambassador is its face. If the ambassador is good, everybody will say the office is good. And Shibu is such a person that when you see him, you feel very relaxed. You would not even think that he is holding so many crores of rupees in his hand. Very pleasant, very polite, very, very humble person. So what I've experienced is something which you already know, that this company has the potential to grow. And I do not know whether there is any other financing company who keeps conversing with its employees and its customers. I have met almost all the employees in Kerala, and I have also seen many customers. I have had occasion to see such meetings in big corporations. And there you will see each one who is present in the meeting will have either a complaint to make or a question to be made or asking us you to do this like this and that. But in all the meetings I have been, I have not seen any such challenge or questioning. So that's why I think there is some kind of a chemistry between the management and the employees. And presumably, you have the same kind of chemistry with your own customers. That is really the secret of a company, whether it is Tata's or whether it is any other company. This kind of comradeship if you can develop. And I think that we have succeeded in doing. And that is the reason why it has grown like this in front of my own eyes. But I must tell you that this kind of small financial transactions really made the life in Kerala in the old days. We were 4 brothers studying in school and college, and my parents were both teachers. You can imagine how hard it must have been for them to bring up 4 of us. And whenever I think of my mother, I always think of a situation in the morning. He says, let me go to this bank and come back. It was not a bank, it was just a neighbor with one of her gold jewelry. And this is how she managed the budget. I don't know how she managed it.
So she would take it from here, give it there, and then take it from there. You know, Mohanlal in one of those advertisements say, when you have gold at home, why are you going around searching for other things? So the asset that you have, you know, Malayalis particularly and India in general are very fond of gold. There won't be anybody in this or in India who does not have at least a piece of gold. And the ability to make use of it, multiply it in a sense, without losing or using it, is a very special kind of an arrangement. Your gold is safe and you still have the money. You owe the gold, you own the gold and also the money, and then you manage it. And so I have those memories. I always used to think at that time, if there was an institution which would deliver these services. There was no institution. There was just a neighbor who used to provide this service. And I do not know how my parents would have managed if this system was not there. So I have those memories, and that is why I feel even more confident and also hopeful about this institution. All of you have heard more now than before about the Grameen Bank in Bangladesh. He is, of course, now the dictator of Bangladesh. But he started this in a big way. The Grameen Bank was his idea. And his idea was that if you give loans to ladies, women, the women are sure to return it. If you give it to the men, it may end up in the nearest toddy shop. So Dr. Mohammed Yunus, who was with me in New York, he was working in the UNDP when I was in New York. I knew him very well, very pleasant. And he invented this Grameen Bank. And that got him a Nobel Peace Prize. Don't forget that. The only banker in the world who has got a Nobel Peace Prize. Not because he created peace, but because he created a new system of banking which increased the value of what people earned. So he brought the banks to the Grameens, the people of the villages. Of course, it is most unfortunate that this nice man is now become a dictator because he was asked to do so. I don't think he was behind the coup in Bangladesh. I had a very good experience with him soon after I retired and came back. There was a group of elders, very senior Nobel Prize winners and others, put together a kind of institution called the Elders with major Nobel Prize winners. And we went together with South Africa to participate in Nelson Mandela's birthday. Nelson Mandela was alive and well at that time. And we went in a small plane, Mr. Mohammed Yunus and two others, and just four of us flying in a small plane from Bombay to South Africa. It took us something like 6 hours. And that was the most splendid time I ever had with him. He was so delightful. So when Hasina was thrown out of Bangladesh, and I heard that he was taking over, I was very happy. I wrote about it. I said, I met Hasina. I know she's a very nice person. But I have met Mohammed Yunus even more. And then I said, there is some kind of connection between me and the two of them. And I said I was, in a way, happy that he came rather than anybody else. But I have regretted it ever since, because what he now speaks is not the kind of language he used to speak. Because he has become fundamentalist Muslim. He is talking about the actions of India in Bangladesh, which really saved that country. Indian blood was spilt in order to create Bangladesh. And imagine now Bangladesh is talking about India as though it is its worst enemy. I was in the Foreign Service at that time, 1971, the war took place. And we actually not only developed Bangladesh as a nation, but every aspect of new Bangladesh, to de-Pakistanize them, that was our idea. So we literally trained them, the Pakistani diplomats. They slowly moved away. Initially, they were all very loyal to the Pakistan government, but then slowly they started coming to our embassy.
we started telling them something else that they did not know. And all these years, and then even at the United Nations, every time Bangladesh diplomats used to come and ask for our opinion and so on. They were also very, very good. But now it is very tragic that this has happened. We have no idea how it will develop. Somebody was asking me, we are all having all these book festivals in different parts of India, and I'm going from one to the other. From here I'm going to Jaipur. And there we all discuss what is happening to the world. But the question is, the world is very uncertain. And when you have a revolution, there are no rules. And therefore, you really know which way it will go. So Bangladesh, we have invested our blood, our money, our experience, our wisdom to them. And slowly and gradually, they are becoming another Pakistan. Ironically, a Malayalam writer, like Muhammad Bashir, he heard when Bangladesh was created, he said, now we have two enemies instead of one, he said. I don't know how he knew. We all think it was a great idea. But he wrote that now we have two enemies instead of one, so he was not very happy with what we did. Anyway, history is like that. And the world is very uncertain. Well, I'm not going to give you a lecture on Donald Trump, but we all know that we are in the hands of a slightly crazy man. And that gives you the shudders, think of the whole world is going to be in the hands of a man like him. He has his good points, and he is friendly to us. In the Chinese aggression in 2020, he happened to be the President of the United States, and he stood by us against China, openly. And if I look at his life, that is the only positive thing I see, because he considers China an enemy, and therefore, as an enemy of China, he likes us as friends. But in everything else, I think he has his own ideas. But during the first term of President Trump, Mr. Modi had a good relationship with him. And that's also a positive factor. And as a result now, of all the countries of the world, we are the only one who is looking at him with some positive thoughts. Many other countries, even the Europeans who are their best friends, are concerned as to how the world will go. But I have a feeling that as far as we are concerned, it will not be a problem for us, because there is fundamentally some agreements between us. I mention this because when we talk of financial development, improvement, increase in wealth, etc., there are so many factors come in. And I tend to look at these things not from a financier's point of view, because I know very little about financing, but from a futuristic, a person, a diplomat who looks at the future to see what is going to happen. And 2024 was the worst year in history as far as wars are concerned. I don't know if you noticed it. If I ask you how many wars, you may say 2, 3, 4, 5. But if you ask the Stockholm Institute for Peace Studies, they have listed live wars, 59 of them, waging today in this world. Can you believe it? 59 wars. It is not just Ukraine and Russia or Palestine and Israel. Even the smallest of countries, South Sudan, the newest member of the United Nations, 193rd member of the United Nations, they are having a war. And there is no end to it. Ethiopia, the Prime Minister was given a Nobel Peace Prize for the good things that he did for the country. And today he is fighting a war against his own people. Haiti, Azerbaijan, Armenia, everywhere there is war. It may not be international war, but internal conflict. So if you look at that like that, the world today, you feel a little bit scared as to what the world will be. And that is where existing institutions are very important. So you have to build your institutions in such a way
to insure it against the kind of wild people who may become leaders. I have served in Soviet Union, now Russia, and we had seen a particular system there. It was communism, so some of us may not like communism, but it had a system, and the people accepted that. But now increasingly in the world, there is no system. Individual leaders are taking over, from leftist leaders to rightist leaders. So all kinds of tendencies are there. And all the more reason why private enterprise and the basic enterprises like yours, financial institutions, have to be preserved and insulated against the activities of some of these governments. So we cannot reinvent things because these are all things which have been in place for a long time. But one of the things that you need to improve is the United Nations. I spent 20 years in the United Nations. We did a lot of good things, but it has ceased to be a peaceful organization. And therefore, the United Nations is not able to do anything. In 2024, we had 4 crises, you all know. The 9/11 attack, the economic collapse of 2007, 2008, then the pandemic, and then these wars. If you look back at the history, you will find that whenever there is a war, immediately UN steps in and tries to prevent a conflict. And if it's conflict is not prevented, then a UN peacekeeping force is put between the two countries so that there is no war. You know, between India and Pakistan, we had no war. But as soon as the action took place, we went to the UN. UN sent a peacekeeping force so that the war ends. And to that you need a Security Council decision. But today, when wars take place, this situation doesn't arise because China, Russia, and US, who have the veto powers, of course US, UK and France are also veto powers. But these 3 countries act against each other, and therefore the United Nations cannot do anything. Even at the time of the pandemic, if there was cooperation in the United Nations, so many millions of people would not have died. And strangely, it was the richest people who lost the maximum number of people in the pandemic. The countries with the best kind of scientific experience. But they would not work in unison at a time of great crisis. And all these 4 crises I mentioned are still alive. It has not left us. So there is that uncertainty. I'm not trying to scare you. But that uncertainty is looking at humanity. And all the more reason, therefore, that we must have institutions who look at the needs of the people. And you are one of them. Because I'm sure you are aware that every paper that you move or every money that you handle is going to be vital for another family. Our Chief Minister keeps saying every file is a life. L-I-F-E-F-I-L-E. But I never see him dealing with it as a life. He deals it as a political issue. So, but this is true. So every file that you have involves a life. And that is what you have to remember. And if you remember that and you are not dealing with dead wood, you are dealing with lives and education and other things. Having mentioned education, I must also tell you how much the banks have become important. Because all our children want to go abroad. And the availability of financing is very important. Of course, it is not good for our children to run away like that, but that is the situation today. Because they don't feel confident enough to study in India, because they don't feel secure enough. But that will change. It's a trend which will come and go. But all the more reason why people who live back in India
have to nurture these such institutions. And that is where Klm Axiva Finvest is located, in that kind of need. A world of uncertainty, very, very important things being done in our country. And each one of us has to make sure that you do your job conscientiously and effectively so that the system can remain. And that's exactly what the management is doing, bringing you together, make you discuss issues, to be able to deal with your own CEO. And these are things I don't think many companies do. So you're all part of this growth. When it becomes IPO, I don't know anything about IPO, but that looks like a promising thing for the company and for the employees. It is hard, I realize, because we are having many discussions. It looks it will take a little time. But this is an objective for any company to become public, is something that is an accomplishment. So I wish you all the very best, the way you function. And when IPO comes, I hope you'll all become much richer. But you'll keep your clientele even more rich than you. Thank you very much. Thank you, sir. In fact, sir mentioned the name of Professor Muhammad Yunus. Actually, he ensured financial inclusion. So in this situation, we can also proudly say that Klm Axiva is serving more rural people, and thereby we are also able to ensure financial inclusion. And thank you, sir, for the inspirational words. Definitely, this will be guiding us in the future journey, and it was informative too. Thank you once again, sir. Now, we are moving on to the next segment. We are going to launch our official corporate video in Kannada. So I request our Honorable Chairman, Srinivasan sir, to officially launch our corporate video in Kannada. So let's launch our Kannada video. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ KLM ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಕಣ್ತೆರೆದಿದೆ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ. ಹೊಸತನದ ರಂಗೇರಲು ಕನಸುಗಳ ಅರಸಿ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಸಾಗಲು ಬದಲಾಯಿತು ಲೋಕವೇ, ಕಂಡಿತು ಗಗನವೇ, ಹೊಸ ಕಾಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹರಳಲು ಬಣ್ಣದಿ ಹೊಳೆಯಲು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ KLM, ನಮ್ಮ ನೆರಳಾಗಿ KLM, ಕನಸುಗಳು ವರ್ಣಮಯ KLM నిమ్మందిగే. KLM వచ్చిన వెంటనే ఊరే కలరైంది, మన కలలు కూడా. KLM आया, कलरफुल हुआ सारा जहां, साडे सपने भी. KLM वंदप्पो ನಮ್ಮ ಊರೇ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕನವುಗಳು. KLM आया, कलरफुल हो गया सारा जहां, हमारे सपने भी. KLM ಬಂತು, ಊರೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಆಯಿತು. ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಗತಿಯ 25 ವರ್ಷಗಳು. KLM Axiva ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್, ಪ್ರಗತಿಯ ಆನಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. KLM Axiva Finvest. Would you want to see once again? Yes? ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ KLM ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಕಣ್ತೆರೆದಿದೆ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ
ಹುಡುಗತನದ ರಂಗೇರಲು ಕನಸುಗಳ ಅರಸಿ ಇನ್ನೂ ದೂರ ಸಾಗಲು ಬದಲಾಯ್ತು ಲೋಕವೇ ಕಂಡಿತು ಗಗನವೇ ಹೊಸ ಕಾಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹರಳಲು ಬಣ್ಣದಿ ಹೊಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ KLM ನಮ್ಮ ನೆರಳಾಗಿ KLM ಕನಸುಗಳು ವರ್ಣಮಯ KLM నిమ్మందిగే కేఎల్ఎం వచ్చిన వెంటనే ఊరే కలరైంది మన కలలు కూడా केएलएम आया कलरफुल हुआ सारा जहां साढ़े सपने भी KLM ಅಂದಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಕಲರ್ ಆಯ್ಡ್ಚು ನಮ್ಮ ಕನವುಗಳು KLM आया कलरफुल हो गया सारा जहां हमारे सपने भी ಕೆಎಲ್ಎಂ ಬಂತು ಊರೆಲ್ಲ ಕಲರಾಯಿತು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಗತಿಯ 25 ವರ್ಷಗಳು ಕೆಎಲ್ಎಂ ಆಕ್ಸಿವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಗತಿಯ ಆನಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಎಲ್ಎಂ ಆಕ್ಸಿವಾ ಫಿನ್ವೆಸ್ಟ್ I'm not going to show you once again. Clap for you. Thank you, sir. So now we are going to witness for a very special moment. It's nothing but honoring our family members who has been with us for a long time. So while we commemorate our 25 years journey without honoring those who has been with us from the beginning itself, Fortuna 25 will not be a completed program. So it's time to honor the employees who has been with us for the last 5 years and more. So let's move on to the segment honoring. So here, let me invite Ms. Prashanti. She will be joining with me. Prashanti is, yeah, please come. Prashanti will be co-hosting me. So she is from Hubli region, Ongole branch. Prashanti also joined with me for, hosting this program. So let's move on to the honoring ceremony. First, let me call upon Ms. Shweta M, Senior Customer Service Executive, Avalahalli branch. She has been with us for the last 8 years. With a big round of applause, let's invite Shweta M. I request our Honorable Chairman T.P. Srinivasan sir to hand over a token of appreciation to Shweta. A big round of applause. Shweta, she has been in the company for the last 8 years. Now let me call upon Mr. Manjunatha MH, branch in charge of Avalahalli branch. He has been with us for the last 7 years. A big round of applause to Mr. Manjunatha. ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಜನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Next, let me invite Ms. Ansi Verghese, Chief Branch Manager of Horamau branch. Ansi Verghese, with a big round of applause, let's invite Ms. Ansi Verghese. She has been with us for the last 7 years. Ansi Verghese, Chief Branch Manager, Horamau branch, Bangalore 1 region. ಆನ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು 7 ಇಯರ್ಸ್ದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆನ್ಸಿ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡೀರಿ. Next, let me call upon Ms. Devi Priya, Assistant Branch Manager of Horamau branch. With 7 years of experience, she has been serving KLM Axiva. ದೇವಿ ಪ್ರಿಯಾ.
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೊರೆಮನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಂಗಳೂರು 1 7 ಇಯರ್ಸ್ದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೇವಿ ಪ್ರಿಯಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಟು ದೇವಿ ಪ್ರಿಯಾ. Next, let me call upon Miss Minnie Lavichan, Senior Branch Manager of Rajaji Nagar Branch. She has been with Klm Axiva for the last 6 years. With a big round of applause, let's invite Minnie Lavichan. Okay, so in her absence, Geeta ma'am will be receiving the prize. Senior Branch Manager Rajaji Nagar Bangalore 1. Now let me call upon Ms. Jaya Mohan, Senior Branch Manager, RT Nagar Branch. Ms. Jaya has been with us for the last 6 years. Jaya Mohan, Senior Branch Manager RT Nagara Bangalore 1 last 6 years ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Please welcome to Jaya Mohan. Please ಎಲ್ಲರೂ claps ಮಾಡಿ. Big claps for her. Now let me invite Mr. Joseph P. Antoni, Assistant Branch Manager of RT Nagar Branch, Bangalore 1 Region. Mr. Joseph has been with us for the last 6 years. A big congrats to Joseph. Mr. Joseph, Assistant Branch Manager, RT Nagara, Bangalore, last 6 years. Next, let me call upon Ms. Danya PK, Branch Manager of KR Puram Branch, Bangalore 1 Region. Ms. Danya PK, she has been with us for the last 6 years. Danya PK, Branch Manager, KR Puram Branch, Bangalore 1, last 6 years. Please welcome to Danya PK. Next, let me invite Mr. Munira Chuvi, Senior Branch Manager of Chantapura Branch, who has been with us for the last 6 years. Muniraj Vin, Senior Branch Manager, Chandapuram Branch, Bangalore 2, last 6 years. Next, let me call upon Mr. Shubhashankara K, Senior Branch Manager of Anekal Branch, Bangalore 2 Region. Shubhashankara. Shubhashankara K, Senior Branch Manager, Anekal Branch, Bangalore 2, last 6 years. Heartily welcome to Shubhashankara K, Senior Branch Manager, Anekal Branch, Bangalore 2. Next, let me call upon Mr. Santosh Kumar D, Branch Manager of Batrahalli Branch, Bangalore 1 Region. Santosh Kumar, who has been with us for the last 6 years. Santosh Kumar, Branch Manager, Battahalli Branch, Bangalore 1. Last 6 years ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್. Now let me invite Ms. Anita BM, Senior Customer Service Executive of Batrahalli Branch. She has been with us for the last 6 years. Anita BM, Senior Customer Service Executive, Batrahalli Branch, Bangalore 1 Region. Anita, Senior Customer Service Executive, Battahalli Branch, Bangalore 1, last 6 years ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Heartily welcome to Anita, Senior Customer Executive. Next, let me invite Ms. Uma Devi BM, Senior Branch Manager of Chigani Branch, Bangalore 2 Region. Umadevi, Uma
Umadevi has been with us for the last 6 years. Umadevi, Senior Branch Manager, Degree Branch, Bangalore 2, last 6 years in our hearty Now- welcome to Umadevi. Now let me call upon Ms. Varalakshmi K, Senior Customer Service Executive of Chantapura Branch, Bangalore 2 Region. Varalakshmi. So in her absence, let me invite Chantapura BM Muniraju to receive the praise. Varalakshmi K, Senior Customer Service Executive, Chappapura Branch, Bangalore 2, last 5 years. Now, next let me call upon Ms. Winnie Elizabeth Verghese, Branch Manager of Marthalli Branch, who has been with us for the last 5 years. Winnie Elizabeth, Big round of applause, please. Winnie Elizabeth Verghese. Branch Manager, Marthalli Branch, Bangalore 1, last 5 years. Now let me invite Mr. Renkanath KS, Branch Manager of TC Palaya Branch, who has been with us for the last 5 years. Renkanath KS, Branch Manager, TC Palaya Branch. Raghunath KS, Branch Manager, TC Padya Branch, Bangalore 1, last Audience 5 side. Clap. Now let me invite Ms. Yashaswini BR, Branch in charge of Vijayanapura Branch. Ms. Yashaswini has been with us for the last 5 years. Audience, please. Yashaswini VR, Branch in charge, Vijayanapur Branch, Bangalore 1, last 5 years. Audience, please heartily welcome to her. Big clap to her. Now let me invite Ms. Nagamani V, Branch in charge of Udigare Branch, Bangalore 1 Region. She has been with us for the last 5 years. Audience, your encouragement, yeah. Big clap to her. Nagamani, Branch in charge, Udigere Branch, Bangalore 1, 5 years. Next, let me call upon Ms. Pramoda Shetty, Senior Customer Service Executive of Nagar Branch, Bangalore 1 Region. Pramoda Shetty, Senior Customer Service Executive, RT Nagara Branch, Bangalore 1, last 5 years. So in her absence, let me invite Jaya Mohan to. Next, let me call upon Mr. Blesson Sam, Branch in charge of Ayyappa Nagar Branch. Mr. Blesson has been with us for the last 5 years. Audience, Branch in charge, Ayyappa Nagar Branch, Bangalore 1, 5 years. Experience. next let me call upon Ms. Geeta H.G., Senior Customer Service Executive of Rajaji Nagar Branch. She has been with us for the last 5 years. Senior Customer Service Executive of Rajaji Nagar Branch, Geeta H.G. Geeta H.G., Senior Customer Service Executive, Rajaji Nagar Branch, Bangalore 1, 5 years experience. Next, let me invite Ms. Navya M., Branch Manager of Jayanagar Branch. Ms. Navya has been with us for the last 5 years. Navya M., Branch Manager, Jayanagar Branch, Bangalore 2, last 5 years experience. Navya M., Branch Manager, Jayanagar Branch. Congratulations to all those who are honored here. Now we are moving on to the next segment of awards. It is for business performance. It's for business performance. So I request our Honorable CEO Manoj sir to hand over the prize. And the first category is for gold loan growth. So in this category, the first prize goes to Kungol branch of Hubli region with a YTD growth of 3.17 crores. With a big round of applause, let's invite Kungol branch manager. Kungol Branch Manager, Ravi. Team Kungol. Congratulations, sir. Kungol Branch, Hubli region.
Yeah, I request Regional Manager of Hubli region also to... Kundgol branch, Hubli region. In this category, goal on growth, second position goes to Nyamati branch of Davangere region. So with a big round of applause, let's invite Team Nyamati from Davangere region. Nyamati branch, Davangere region. Nyamati branch, Davangere region. YTD growth 2.92 crores. In this category, third position goes to Hosdurga branch of Davangere region with a YTD growth of 2.42 crores. Team Hosdurga. Hosdurga branch, Davangere region. Team Hosdurga branch. In goal loan growth category, the third position goes to Hosdurga branch of Davangere region with a YTD growth of 2.42 crores. Big clap to her. Next category of award is for investment login. For investment login, the first position goes to Miss Ansi Varghese, Chief Branch Manager, Horamau branch of Bangalore 1 region. Nancy Varghese, Chief Branch Manager, Horamau branch, Bangalore 1. Second position goes to Miss Minnie Lavichan, Senior Branch Manager of Rajaji Nagar branch. Ansi Varghese, 1 crore login. And Miss Minnie Lavichan, Mini Lanchan, Senior Branch Manager, Rajani Nagar, Bangalore 1. second position investment login, Miss Minnie Lavichan, Senior Branch Manager of Rajaji Nagar branch. RM. Rajani Nagar branch. Third position goes to Miss Jaya Mohan, Senior Branch Manager of RT Nagar branch, Bangalore 1 region. Miss Jaya Mohan, Senior Branch Manager of RT Nagar branch, Bangalore 1 region. So I request Bangalore 1 RM, Mr. Roni also to join with us. Jaya Mohan, Senior Branch Manager, RT Nagar branch, Bangalore 1. Next category of award is for overall performance. Next category of award is for overall performance. So the first position goes to Kundgol branch of Hubli region. And their branch performance score is 3.80. So I request Mr. Vinod also to join with Kundgol team. Kundgol branch, Hubli region. Second position in this category goes to Ranebano branch of Davangere region. Kundgol branch, Hubli region. Second position goes to Ranebano branch, Davangere region. And their performance score is 3.28. Ranebenur branch, Davangere region. Congratulations to Ranebenur branch, Davangere region.
And the third position in this category goes to Hosdurga branch of Davangere region. It's not third actually, say 3.28 score. Hosdurga branch. Team Hosdurga. Hosadurga branch, Davangere region. Audience, your ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. Please big claps on. next category of award is for BEP change. Sorry, audit rating. So I request your zonal manager Vasant sir to hand over the prize. So let me invite again Kungol branch of Hubli region. Once again, welcome to Kungol branch. Kungol branch. Kungol branch, Hubli region. Their audit score is 90%. Congratulations to Kungol branch, Hubli region. Second position in this category is Chikodi branch of Hubli region. Team Chikodi. Congratulations to Chikodi branch, Hubli region. Chikodi branch 88%. Chikodi branch 88% audit score. And the third position Halial branch of Hubli region with 87% of audit score. Team Halial. Halal branch, Hubli region. Congratulations to Halal branch, Hubli region. Congratulations. Audience side encouragement is not enough. Yeah. The next category of award is for BEP change. And in this category, the first prize goes to Naimati branch of Davangere region with 92.79% growth in BEP. With a big round of applause, let's invite Naimati branch of Davangere region again. Naimati branch, Davangere region. So I request your Honorable CEO Manoj sir to hand over the prize. Naimati branch, Davangere region. Branch Team Naimati, and the second position in this category goes to Hirayur branch of Davangere region with 62.40 YTD growth in BEP. Team Hirayur. Hariyur branch, Davangere region. Congratulations to Hariyur branch, Davangere region. And the third position BEP growth, Kittur branch of Hubli region, Kittur branch of Hubli region with 55.48% of YTD growth. Congratulations to Kittur team, Hubli region. Congratulations to Kittur branch. I request Mr. Vinod, Regional Manager Hubli, also to join with us. Kittur branch could register 55.48% BEP growth. Kittur branch, Hubli region. Congratulations to Kittur branch. Congratulations to all the winners. Now we are moving on to the next segment of honoring. As we are celebrating 25 years of journey here, there must be a team of people who are behind all operations. So we have a core team of 13 members here. So we are going to honor these 13 members here who are from sales, HR, administration, vigilance, training and all. So I request our Honorable Chairman, TP Srinivasan sir, to hand over this segment of awards and honoring. So first is none other than our Zonal Manager, Mr. Vasant Kumar.
So he has joined with us as the regional manager of Davangere region, and now he's heading the Karnataka zone as zonal manager of Karnataka. So let's give him a big round of applause and congratulations to Dr. Vasant Kumar. So I request our chairman T.P. Srinivasan sir and Manoj sir Congratulations, congratulations. sir. Big clap for A big round of applause. Congratulations once again, Vasant sir. Now next category of award, Vinod Suresh, Regional Manager of Hubli region, has joined with us as a Regional Manager on 4th, 2022. Next, Mr. Roni Fernandez, Regional Manager, Bangalore 1. Congratulations, Vinod Shapurkar, Regional Manager, Hubli region. Next, Mr. Roni Fernandez, Regional Manager, Bangalore 1, who has been with us for the last 2 years as Regional Manager and heading the Bangalore 1 region. Next, let me call upon Mr. Venkadesha, Regional Manager, Bangalore 2 region. Bangalore 2 Regional Manager, Mr. Venkadesha. Mr. Venkadesha is driving regional. Bangalore 2. Next, let me call upon Mr. Suresh Kumar N, State HR for Karnataka. He has been with us for the last 2 years, handling HR activities of entire Karnataka zone. Mr. Suresh Kumar, State HR for Karnataka. HR Coordinator, Suresh Kumar. Congratulations, Mr. Suresh Kumar. Next, let me call upon Mr. V. Chinnappa, Assistant Vigilance Officer of Karnataka. Mr. V. Chinnappa, he is handling the entire vigilance activities without compromising the quality of assets or anything. Welcome to Chinnappa sir. Next, let me call upon Mr. Arun Kumavi, Vigilance Officer of Hubli, Davangere. Vigilance Officer, Arun Kumar. He's handling the entire vigilance activities of Hubli, Davangere and Mumbai regions. Mr. Vigilance Officer. Next, let me call upon Mr. Narasimhaya, Vigilance Officer. Mr. Narasimhaya, Vigilance Officer. Now, let me call upon Mr. Sajeevan TK, Senior Executive Audit. Sajeevan TK, Senior Executive Audit. He's handling Audit and Inspection Department here. Next, let me call upon Mr. Manoj HM, Assistant Manager Audit. Mr. Manoj. Next, let me call upon Mr. S.G. Babu Rajendra, Manager Learning and Development. He's handling learning and development activities of entire Karnataka zone. S.G. Babu Rajendra.
Now let me invite Mr. Manoj HM, Assistant Manager, Audit. Now let me call upon Mr. Anu Kumar, Manager, Branch Expansion. He played an important... Mr. Anu Kumar played a vital role in expanding branches in Karnataka. Now let me call upon Mr. Rajashekar as Operations Manager. He's handling operation activities of Karnataka. Rajashekar, Operations Manager. Operation Manager. Congratulations to all. Thank you, sir. Gratitude is the mother of all virtues. So gratitude is the mother of all virtues and values. So here it's time to express the gratitude. So let me invite Mr. Roni Fernandez, Regional Manager, Bangalore 1, for vote of thanks. Of dedication, teamwork, and values that have driven Klm Axiva's success. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to Sri P.P. Srinivasan sir, our chairman, for inaugurating the celebration with such dignity, such great grace and wisdom. Sir, your presence has added immense prestige and dignity to this event, and we are truly honored to have you. Your inspiring inaugural address has motivated and energized us to continue fighting excellence. So I trust that in Klm we discover our presidential address. Sir, your vision, leadership, and unwavering commitment are the guiding force behind Klm Axiva's continued success. Your words today have inspired us all. As you address trust and brand ambassador, sir, we assure you, on behalf of all our Karnataka team, we all build up the trust and be an ambassador, brand ambassador in all our branches. A special heartfelt thanks to our beloved Sri Shibu sir, our esteemed Executive Director. Though he could not join us for the Klm Axiva's 25th anniversary and Employee Summit celebration due to his busy schedule, his invaluable contribution and leadership continue to inspire us. We would
like to extend my sincere thanks to our Nisha Madam, Head of Branding and Communication, though not in our midst, played a pivotal role in the success of this event. I thank Prakash Sir, AGM HR, his dedicated team member, Mr. Suresh Sir, HR Admin Karnataka, put his heart and soul along with Anu Sir into making the Karnataka Employee Summit a grand success. I'd like to express my gratitude to Ratish B. Menon, Head of Learning and Development Department, for his continuous efforts in helping us become the best version of ourselves as employees, and one who honored us awards today. A special thank also goes to Rajis, Chief Manager of Strategy and Analytics, for his diligent monitoring of business performance and for his outstanding performance. Please show your face, sir. They wanted to see. He is our business chief manager. I would also like to acknowledge Sunnis our procurement manager, Anish, assistant brand marketing manager, Vishnu, our graphic designer, and Keshia from customer care support. Their teamwork, attention to detail, and dedication to excellency have assured the flawless execution of this event. This celebration is not just about reflecting on the past, but also about recognizing the collective efforts of the many individuals who made this journey possible. I want to take a moment to appreciate Mr. Vasant Sir, our zonal head for Karnataka, for his tireless dedication and support in managing and strengthening our 4 regions in Karnataka. Sir, your leadership has been instrumental in organizing this event and ensuring its success. I also wish to acknowledge the hard work and dedication of our regional managers, Venkatesh Sir, Bangalore 2 RM, and Vinod Sir, Hubli RM. Your efforts in coordinating across regions and bringing this event together are deeply appreciated. Without your commitment, today's summit would not be a grand success. Our employees are the backbone of our organization, and truly heartwarming to see all you here today. A special mention to our ladies who have brought a touch of elegancy to this event in this beautiful peach-colored formal attire, and to a gentleman looking dashing to their off-shirts. These small yet significant details reflect the unity and pride we have as a team and contribute to our grand success. A big thanks to our directors, GM Mini Madam, Karnataka Vigilance Officer, Karnataka Trainees, Audit Karnataka, and teams from Audit, Resource, CS, IT, Vigilance, Legal, Accounts, Operations, Expansion, and other teams of KLM for your support in strengthening the Karnataka team and uplifting our esteemed organization. Thank you, Shweta, for his prayerful prayer song. God has blessed, and God will be continuously blessing our company, Klm Axiva. I must also take this opportunity to thank Ram Navaratna, our guest speaker and renowned motivational expert, who is going to conduct our employee, that is Success at Work program during this evening session. Sir, we are confident your session will be informative and deeply inspired to our families. It will remind us the power of motivation, teamwork, and the importance of work-life balance. Lastly, I extend my heartfelt gratitude to all our guests, attendees, Fortuna team, well-wishers who joined us today. Your presence has made this occasion even more special. As we move forward, let us continue to uphold the values and vision of Klm Axiva. Let us aim higher, work harder, and achieve even greater milestone in the years to come. This celebration is a reminder that together as one team, there is no limit to what we can achieve.
Thank you for being here today and making this event too unforgettable. Here's to the next 25 years of success, growth, and innovation. Have a wonderful evening ahead. Let us all say together, Jai Klm Axiva. Thank you. Thank you, Mr. Roni Fernandez, for the wonderful vote of thanks. Now, here we are going to wind up the official session, formal session of Fortuna 25. So, let me add some more vote of thanks. Actually, this event is organized by Beyond the Needs. As the name indicates, Beyond the Needs, actually, all our events are coordinated by the Beyond the Needs team. And we have Mr. Vipin here. So let me express my sincere gratitude on behalf of Klm Axiva and on my behalf to Mr. Vipin and team, Beyond the Needs. And we have this wonderful hotel here, venue here, the King Meadows. Let me express my sincere gratitude to the King Meadows team on my behalf and on Klm Axiva behalf. And we have our media partners here. So let me express my sincere gratitude to all media friends on behalf of Klm Axiva and on my behalf. So we are going to wind up the formal session. And as our caption say, what is our caption? What is our motto? Achieve, dream big, together we can. Can we stand up and let's all say the caption? Achieve, dream big, together we can. Achieve, dream big, together we can. Thank you. So let's raise for the national anthem, and after that we'll be winding up the program officially, and let's take a break for lunch. After that we can continue. So please raise. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे So once again, thanks to all of you. Please take a lunch break. After that, we can continue. Lot of surprises are waiting for you. So have your lunch and with more energy come back. Are you ready? Okay, thank you.
MBA ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸೋಕಾಗತ್ತೆ. You can do it. Tap tap KLM app. ನಿನ್ನ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬೇಡವಾ? You can do it. Tap tap KLM app. You can do it. Tap tap KLM app for the gold loan. ಬರೀ 2 ಟ್ಯಾಪ್ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ. We can do it. Tap tap KLM app. KLM Axiva ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್, ಮುನ್ಸಾಗುವ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಹೇಗ್ ನಡೆಸೋದು? ಹಣ ಬೇಡ್ವಾ? You can do it. Tap tap KLM app. ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ತಾನೇ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಕೂಡ MBA ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸೋಕಾಗತ್ತೆ. You can do it. Tap tap KLM app. ನಿನ್ನ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಬೇಡವಾ? You can do it. Tap tap KLM app. You can do it. Tap tap KLM app for the gold loan. ಬರೀ 2 ಟ್ಯಾಪ್ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ. We can do it. Tap tap KLM app. KLM Axiva ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್, ಮುನ್ಸಾಗುವ ಹಾದಿ. So all are requested to gather back to the auditorium so that we can start the program. Those who are outside, all are requested to gather back to the auditorium so that we can start the program soon. So we are moving on to the next segment. Supporting functionaries. So we have one more person to honor here. It's Mr. Sudesh, Manager Audit Karnataka. So he's handling, he's heading audit functions of Bangalore region. So I request Sudesh to receive a token of love and appreciation. And I request our Honorable CEO Manoj sir to hand over the token of appreciation to Mr. Sudesh. Sudesh, please. So with a big round of applause, let's invite Mr. Sudesh, who is handling audit functions of Bangalore. So I request our Zonal Manager Vasant sir to honor Mr. Sudesh. By Manoj sir. Congratulations, Sudesh. And we are indebted to your services. Thank you. Now we are moving on to the next segment. So we have a presentation from Honorable CEO. This presentation will be highlighted about our corporate. It's a corporate presentation, and the way forward. Our next 5 years plan will be explained by our Honorable CEO Manoj sir. And one more presentation related to the conclave, which we all are awaiting for the conclave. So I request Manoj sir
I'm handing over to Manoj sir for the presentation. Can you hear me? Hello? Is it okay? This one. Oh. Hello? Yeah. Good afternoon. Had a good lunch? Was good? Super. Yeah, yeah. Excellent. You know, I had also enjoyed the Karnataka meal. Somebody was saying it is Andhra style, but I don't know which style it is. It's good, very tasty. And I'm sure that after a tasty meal, you would be probably sleepy, but I won't give you a chance to sleep anyway. So you just, you know, be here for 10-15 minutes time to understand about the company and our, you know, next phases of growth. So before the expected, you know, motivation speech, the trainer is here. He is taking lunch and he will come back soon. Before that, you know, I'll just finish up my agenda. So why am I actually showing this? This is a corporate presentation which has been shown to the customers, those who are interested to buy our products. So this has been actually shown in larger forums, but why should you actually watch over this and understand? You can probably take notes if you have pen and paper and all. If you don't have that, you know, you can just take notes if it is okay in your mobile. So some information, some data which I'll just give you to talk to the customers for availing huge investments and all. So we are actually driving shares of KLM Axiva right now on a private placement options. So what is private placement and public IPO? A difference is you directly speaking to one of the, you know, identified person so as to offer our shares. That is private placement. For us, you know, so we have opportunity to give 200 applications per year, nothing more than that. So that is the limitation which we have in the private placements. So one financial year you can only offer 200 applications. So the application should be slightly bigger if you are actually having a higher target to fill. So we are going for 50 crores of our shares from 200 applications. So average of 25 lakhs should be there. I don't know how many of you are really, you know, courageous enough to gather that 25 lakh rupee from a customer. It's very easy. So if you are really trying to get huge sum of shares from, you know, public, you have to identify the right person. That is the only thing. Not every investors are, you know, inclined towards shares. Who's inclined for shares? You can just give me answers. Who will be interested to buy shares? What is the kind of mindset a person who is buying shares? Tell me. I can't hear. Stock market traders. What is in their mind while they are buying shares? Profit. The word profit you need to, you know, just think of. You know, if I am actually putting 5 lakh rupee or 10 lakh rupees there in fixed deposit in any of the banks, I would be expecting a percentage of interest month on month or on a yearly. Correct? It should be a secured investment. I can't just take any kind of risk. It is the mindset of a person who is putting fixed deposit, NCDs, sub-debt kind of stuff. But if a person who is trying or decided to buy some shares of a company will have a mindset to
take more profits. You understand what I'm saying? Even if I'm not into a business, I'm participating in another business so as to get a bigger profit from my investment. So I am okay for taking slight risk by investing that money. I'm not taking any kind of, bigger risk by investing in any unknown companies. By knowing the credentials of the company, by knowing the fundamentals of the company, I'm investing for a shorter span in order to get more profits than a fixed deposits. That is the mindset. So this you need to understand who would be the share buyers or people those who are inclined towards buying shares. For them, so some data is necessary. What are the data which they are expected to listen? Performance of the company. Any company who is performing consistently, growing consistently, I am interested to buy their shares. If that company has got a longevity, for 20 years, 30 years, 50 years, 100 years, if the company goes with fundamental strength, I am interested to buy their shares. You understand? If the company has got a much better governance system, I am interested to buy. If the promoters, directors of the company is well-known people, those who have credibility, I am interested to buy. So this is the mindset of share buyers. You understand what I am saying? So you can't just say that, sir, my job will go, please take a share kind of, this is not a workable model. You need to explain about the company's business longevity, their strength, fundamentals, everything should be learned enough to communicate to a person. And they will have their own learning from, peer group companies, probably from the records which they can take it from the website. And they will learn about the company and invest. So people, those who have such kind of a mindset, having slight amount of understanding about capital market, will buy shares. Buy shares in huge quantity. These people are business people or business owners in their mind. I don't have a kind of a business. I don't have an NBFC. I don't have a petrol pump. I don't have a gold mine. I don't have a jewelry. But I am having lot of shares in jewelry. I have shares in petrol. I have shares in cement. I have shares in sugar. All those companies I will invest. But it's not my company directly. I will invest my money into that shares and own some of the shares. So I will also be an owner. This is the mindset of a share purchaser. You understand what I'm saying? So in order to support you for that, this corporate presentation will have some data. You just learn this or understand this. Probably it will help you to communicate to such kind of people. So I'm not going to take all these things. About the company, there is something. Then milestones, management, business understanding, all this contents would be there. This is about the company. I don't want to give you more, elaborative discussion on the company and all. You are all with the company for last 3 years, 5 years, 10 years. You learn it from, the communication methods which we have. Your website is there and your LMS system is there. You can just learn. When our company started, what is the capacity of our company, who is the regulator of the company kind of stuff. It is coming under RBI. We have incorporated the license in 1997 and it's a Hyderabad based NBFC which was needs Finvest. The name changed as Klm Axiva. These kind of information, you should understand this. In the interest of time, I'm just skipping this. Who are the board members? You have experienced our chairman of the company now. Who was the chairman? What was he? He is the most renowned, diplomat in India. Most renowned diplomat. Why am I saying this?
He has been with US consulate representing India for about 20 years. 35 years of his career, he is a retired IFS officer. Everybody knows, not only there in India, across world, all leaders will be knowing about this particular man, TP Srinivasan IFS. He is our chairman. So you should have such kind of warmth in your mind. That legacy we are carrying. So our chairman is TP Srinivasan IFS retired, who was a former US ambassador. He is the best, the top ambassador. And he worked there in many other countries as well. So he and Shibu Tekumbaram Verghese, he started this business 25 years before. Our Shibu sir, he started it as a small company and now it is a bigger one, 2,000 crore company. The legacy, you can just imagine what is that. His better half, Biji Shibu, is one of the other directors. KM Kuriakose is a professor retired from Kerala University. He has got doctorate. He is a dean for many other universities even now. And he is one of the directors. He is an educationist. Next is MP Joseph IAS, John Paul Marancheri. He was an additional secretary into Kerala government. IAS retired. He was there in UN. He worked almost 30-35 years in many departments in India, Kerala department and union departments. He is also a retired IAS officer. Then Abraham Tarian, he is a banker. Banker means he was into Federal Bank and he was an ED to Federal Bank. For almost 30 years he worked there in Federal Bank. And the last 6 years of his stint, he was a executive director in South Indian Bank. Executive director is what? It is equivalent to an MD. So that sort of people are actually giving directions to this company. So you should be proud enough to talk about this. When you meet a good customer, how are you actually presenting your company, which I'm giving you right now? You need to talk about all those information. You need to write down, mug up all these information, name, everything, and talk. Then you will get a respect and you will get a seat to talk. You understand what I'm saying? So these information should help you out to reach out good investors and talk about the company. These are all our KMPs, our names. What is our business? Klm Axiva has got the three businesses. Gold loan business is predominant. Almost 80% of our portfolio is gold loan. We are into gold loan business, but we have some MSME loans, business loans, some microfinance loans there in Kerala, which is not there in any other state. So we are not focusing much on these other two business, but gold loan is, why gold loan? It is most secured business. Somebody who is coming for a 1 lakh rupee loan, we will take 1.25 lakh rupees ka gold and we will keep it over there in our own premise, not with them. So asset is with us and we will give 1 lakh rupee. Even if they are not paying interest for in a year, we won't be incurring any kind of loss. You understand? So that won't go for a non-performing asset. So this kind of a business has got longevity. That will go forever because India's 80% household gold is still there in house. It has not monetized. 20% of gold is only there in banks, NBFCs and other smaller institutions. So huge bundle of gold is there in somewhere to monetize. That will come after some point in time. And your business will have a long way to go. There has longevity. One. Second, we are importing to a tune of 10 to 20% every year. So gold is coming. One day after second, gold is coming here and that will have a huge impact. So gold loan, precisely why we are actually been into the business, because of the worth of gold. As a commodity, gold will have huge, trust, belief and value.
that is the reason why we are into gold loan business. You need to understand this and communicate. This is the asset under management which we have. What is asset under management? AUM. What is the business assets which we carry? Yellow is gold, red is our business loan, and the other smaller top is our microfinance. This is the asset under management, and year after year we are growing what? Gold loan. The other businesses we are not growing much. It is a conscious decision. You understand? It is a conscious decision to grow gold loan bigger. This is the asset quality. What is asset quality? NPA is what? Non-performing asset. Non-performing asset money, see, we lend X amount of money and customers won't pay any money. So it will be a non-performing asset. Company will incur loss. So our loss percentage, if you ask me on 2024, is less than 1%, 0.64. If you compare with the other banks, it would be 4%, 5% and all normally, which is less than 1%. And year after year, we are reducing the NPA percentage with our own measures. Auction is one among the measures which we are taking there in gold loan in order to reduce the NPA levels. Understand? These points, why are you actually learning? To talk to the customers. So you need to understand better. This is our gold loan portfolio increment. Every year we are increasing our gold loan. See, in 2016-17, it was only 38 crores. Every year we are increasing. If you ask me on 2020, we had only 379 crores. Then to 625, 930, 1067 and 1143 this year. So this is an organic growth which you can see there in gold loan. Every year we will increase our gold loan portfolio and continuing like this. So this is a confidence builder to the customers. If you speak in this language to a customer, those who understand business fundamentals, they will be very much happy and they will invest certain amount of their pie, entire kitty with Klm Axiva. This is the fundamental. NOFS, net owned fund, probably you may not be understanding much about this. That is the core, capital which we have. That is about 272 crores right now. PBT is profit before tax, which is about 30 crores last year. And this year, it will be much slightly higher, about 20-30% higher. PAT is profit after tax, and the income which we are incurring, that is 315 crores last year, and we paid tax, and after this, profit will come. Anyway, this is actually slightly, technical, so that I'm not taking much. There is another, fundamental which every investor will ask: capital adequacy ratio. How much capital adequacy you have in this company? RBI says you should have 15%. How much we have? Not 16. 16 plus 8. 16 plus 8 is what? 24. 24 plus. So RBI insists for 15%. We have total of 24 plus percentage in the capital adequacy, which is a huge strength of the company. You understand? Many companies, many NBFCs won't be having such kind of an adequacy ratio. So our capital strength is much higher than many others. And we have presence in all southern states: Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Maharashtra. Maharashtra is not in south, it is on the west side. Maharashtra, we have 10 branches. We have not expanded much, but we have plans to expand in Maharashtra, the other part of Maharashtra like Nagpur, Pune kind of areas. Then Orissa, West Bengal, that side east, we are planning for next growth. Yeah. This is our branch strength. We have, staff count is, currently we have about 2,336 in Klm Axiva only. But we have
many group companies put together about 3,000 staff we have. We have a lot of competitive strength, which we are talking about the diversified product offerings. We have many products to offer to a customer. Growing distribution network, we have good network over other areas. Customer service, you are all doing much better service in the branches, right? Which is one of our strength. That we will talk about. We will loudly talk on that. Effective risk management. So this kind of a company should have a very good risk management system. We have that. We will talk about that. Then management team, experienced management team, about 120 people working there in the head office, manages the entire business from the corporate. But the other managers who are sitting there in the front side, zonal heads, regional heads, zonal other people, HR, a lot of experienced people are actually spearheading these management functions. Our strategies, if you ask me, we will go further in the geographical presence. Then gold loan and microfinance will be our forte. We will strengthen. Then IT infrastructure increment. We are investing hugely into that. Lot of money has been pouring into the IT systems. You might be knowing about 3 years before what was Klm Axiva and now what is Klm Axiva you would be experiencing, correct? Are you all experiencing it? Is it better? Are we improving? Yes. That kind of an improvement you can show it further as well. Then further risk management strengthening will be our key strategy. Then collection and distribution system will also be improved through online methodologies. So you have a lot of online system which is present right now. One app is there where 2 or 3 number of punches, clicks, you will get money there in the bank account. Such kind of innovation we have. And that sort of a product has been introduced there in the FinTech meeting last time. I have been invited for a FinTech meeting and I just introduced this product. It was a huge response from their side. That, many other people has got such kind of a product, but, these kind of facilities, innovation was not there. So that, they were pricing us. Klm Axiva as a growing company. It was, welcomed by many industry leaders. So this is one presentation which we used to show there in investors. Have you got some idea about our company? Is it informative? Good or bad? I'm sure that you might not be remembering everything, but you can just take numbers from your leaders probably after this meeting, so that you can talk about. The next one. Sir, I'll just take 10 more minutes. Before that, then you can just continue your function. Anybody is sleepy? If you wanted to stretch, you can just stand up and sit. Please stand up. You can stretch a while, it is good for your health. Yeah. Just take a breath and sit. I can see some people are snoring there on the back side. Yeah, thank you. Where's the next one? So for, lot of branch managers are thinking about inviting good customers for our shares. What you need to do is to just take out a list of people. Mostly new people, those who have invested some NCD, some debt. I don't think, they will be a share customer for you. Very difficult to convince people.
because they require very secured interest. Those who are interested in the profit need to come forward for this particular product, so that you should find out such kind of people. You can talk about, talk to these share vendors or brokers, all these people, they will have connections, and take data, at least 10-15 people should be followed up for getting shares. So you can ask crores of rupees. Those who are investing, into shares, they are investing much bigger lakhs and crores. We got a 5 crore case from Kerala last day. He is a, perpetual share investor. He is investing for 2 years. He said, I'm not going to take, much of time. 2 years, for 2 years, I'm investing this 5 crores. So, lot of people are there, like in Bangalore, from Kerala, a lot of people have migrated. You can just see that. Lot of things which will be covered in this. So the legacy which we are carrying, revisit to the legacy, recapture the values, rise to the future. This is the motto which we are actually, talking to the customers and other stakeholders. So we will cover all those things. I'll just take it slightly quick. Global, society, industry, new trends, employees, customers, investors, all those segments will be included when we take this 25-year celebration, move forward. So this society will get, the benefit. Our systems will get a benefit. New trends will get adopted. Our investors will get benefit. Customers will benefit. Employees will get benefit. All such kind of things. So the first of the 25th anniversary celebration, or the step was Fortuna 25. This is the first step. Then we will have road shows in each states. Road shows to cover from one border to another. We will have road shows to communicate about company, its services, everything. Then we do have a much bigger CSR grid. About 25 CSR activities have been, conducted. Many of them are highly successful in Kerala state. We are doing it in the other states as well. We are teaching about 200 people for civil service examination. First batch has been over. About 3-4 people have won. So likewise, a lot of things are happening in CSR grid. We have about 5,000, patients, bedridden patients, which has been supported by Klm Axiva. We have about 7 ambulances, which is running free of cost. CSR grid will conduct all these activities. Then digital divers, we will invest more on the digital front. Financial literacy missioners, through schools, we are doing a lot of financial literacy campaigns. So I don't know Kannada to speak, so that, I'll just entrust you people to do it in Karnataka. You can take such kind of initiatives through schools. So the entire plans will be communicated to you. Then financial literacy mission also through schools. Then community networkers aligned with other community networks, we will be doing some activities. Then there is a startup incubator which we plan. Every states, we will identify some, startup activities. There will be a contest kind of stuff. We'll select 5 of them and we will fund from all the states. So this is a function which we actually plan for, and this year everything will be, conducted in each states with certain percentages, and by the end of December, we will have a ceremony. By December probably we will do that. This, we have done it. So this is our theme, Enlight, Enhance, Elevate. This is the theme which we are actually working with this 25 year ceremony.
January 1st, probably you, all people must have done this, right? Yeah. Formal inauguration, then January it is over. In all the states, we will have financial freedom campaigns. Then our former chairman, J. Alexander Sir's commemorance, there would be a commemorance lecture which would be conducted there in Kerala. It is not there in other states. We will try and get it in Karnataka as well, because he was known here in Karnataka, so that we are trying to incorporate here in Karnataka as well. So there are some branch level activities, some advisory forums we are suggesting. You know, your acquaintance or some who's of that particular area can be, collected for giving advices in the branches. The function which we expect us to have, financial clinics. You can invite some 10-15 people and give lectures about financial products and their services. So this literacy mission, financial awareness campaigns through schools and educational institutions, which I already narrated. These are all some projects which we are currently, doing there in other states. Snehita is lady-related activities. Then Velicham is for bedridden people. Then Dhanamaitri is for school students. Bridge is another program for people, those who are interested to go abroad and study. And IAS campaign, which is not there. So 25 programs has already been announced, and it is happening there in states. This we discussed. So how we are actually planning to conduct this startup incubator. So there will be selected colleges, and we will invite people or groups for conducting their ideas or giving their ideas. Then it is only on the fintech domain. Ideathon will be there in states, and we will select people. Through digital platform, we will arrive at a conclusion that 5 of this would be better to incubate or give some money about that. So up to a level of 1 crore, we will give for these companies to incubate and grow further. So you can just probably identify some of people, those who can do such kind of things from Karnataka as well. So there will be a closing ceremony, which would be probably there the end of this year, December. And we will show a roadmap for 2030 in that particular occasion. So this is which is happening there in Klm Axiva regarding 25 years ceremony. So you will get an idea right now, right? Hello, are you all with me? Okay. I'm just running. Next presentation is a reminder only. This has been communicated much before. This is for an year performance. For you, I am just showing once again. This is what? Any idea? Annual conclave. So who can participate in annual conclave, which is a reminder for you. So last time some of you probably must have joined over there in Malaysia. Last time it was there in Malaysia. Now we have not announced the space where we are conducting it. I'm not going to announce that. We will communicate it later. This has already been communicated. You must have seen this. I'll just run it through. Annual meeting of performers conducting in once in a year. This is the one-time activity for a year. So golden opportunity to meet performers from various states. All state people would be there. 150 participation, not beyond that. Only 150 can join, which would be there in any of the exotic locations in Karnataka or in India, in abroad or whatever. We are not deciding it right now.
There would be a gala dinner, gala cultural programs, and many more. Last time, how many of them have attended in Malaysia? Raise their hand. 4. I can see only one hand. Yeah, 2. Okay, 4 of them, 4 of your team members have participated in last, Malaysian trip, along with this annual conclave felicitation ceremony. You can just ask them if you are going for their tea break. How was it? Anybody can participate, individual, BM staff, anybody who is actually planning for investment product focus. Performing gold loan growth collections, then highest BEP changes, BM staff contributors in third party, best audit rated branches, and overall performing branch managers. This is the category. So you can just focus and work. You have 2 more months. January anyway it is over. 2 more months to go. So you can, any gap in between you can just balance in next 60 days time. This is 6 parameters: loans, investment, BEP, TPP, audit, and overall business. So from Kerala, 50 participants, rest of India, 50 participants. That is what the number which we have actually selected. By counting the branch strength. So for gold loan, 5 BMs, top 5 BMs from Kerala and rest of India. The target is 1 crore for Kerala and outside it is 3 crores. You know the reasons. Investments, top 20 BMs will get the chance, BMs or staff from Kerala and rest of India. Gate criteria, Kerala 3 crores, outside Kerala 50 lakhs. You understand? So if you are there in this particular, you wanted to be there in the investment saga, it is very easy. This is because of the reason. So gold loan, 3 crore and above for you. Investment, 50 lakhs and above. This is the criteria for Karnataka or any other rest of India branches. BEP, top 5 BMs from Kerala and rest of India. Gate criteria, 60% change in the financial year. Why 60? What is the logic of 60? Huh? Are tell me, what is the logic of 60%? ಮಾತಾಡಬೇಕು. Are 5% per month incremental growth put together 16. 5 into 12. That is the basic funda which we are asking for. So, sorry. For them. But so we are not taking that 7.5 right now for this contest. If you are actually focusing 7.5, that well and good, you will be there anyway there, So we are taking only 60%. 5 into 12 months. Okay? Hello? Yeah. For TPP, it is 5 branch managers and staff. Criteria is 1 lakh revenue in the financial year. Bottom number is 1 lakh. Above that, 5 people will get the chances. For interest collection, 5 people from rest of India and Kerala. Gate criteria, Kerala 50 lakhs, outside 2 crores. For audit, 5 BMs based on the audit scores. Overall performance based on branch performance scorecard. So every fundamental numbers has been communicating on a cyclical basis or monthly basis or even weekly basis. So you can just verify the numbers, understand the MIS, and you can compete with.
So my suggestion or my, recommendation is, those who have not even, look at it, you can just go back and look at once so that, you will get an idea. I don't know how many of you will be interested to participate in such kind of events, but please have that interest in mind so that you can be a performer in KLM Axiva. This is for top performers, not for mediocres. If you wanted to become a mediocre, please don't look at it. Forget about this. So there are terms and conditions, you can just look back, probably. So, my mission is over. I actually, believed in reminding things again and again. If you have forgot all those stuff, I reminded once again for next 60 days to cover this gap. So my first presentation is for what? For giving you confidence to talk to the investors for procuring your shares. So you need to go back and check the data once again. Understand the data, speak. You will get the business. Second is, what is the roadmap which we have set for the company for next couple of years, or the mission which we carry for this 25 years. The third one is to remind you about performance. And if you are really wanted to become in the helm of affairs, you can just follow this. Probably you will be the winner. Wish you all the best. Thank you, sir. So thank you, Manoj sir. So we are moving on to the next segment, the much awaited motivational program. So we have our motivational trainer here, Mr. Ram K. Navaratna. Mr. Ram K. Navaratna, a well-qualified HR professional and trainer, and he has rich experience in training segments. So he's from Karnataka only. So for the next 2 hours, I'm sure that he's going to rock the show. You all will get motivated, and so on behalf of all of you, let me invite Mr. Ram K. Navaratna for the next 2 hours. He'll be handling the session. So welcome, sir. Over to you. Caller mic is there? Good afternoon. No voice. Good afternoon. I'm very happy to be here. Thank you for the invitation given by KLM Axiva Finvestment for identifying and calling me here. And I was really delighted to hear the health of the company when your CEO presented the just now presentation, which was really good. I was really delighted to see. And I'm a basically HR professional, got a lot of points on encouragement and employee development as well as the performance. Because all the performers are recognized by your company. And many of the motivation points are also I could see. And another amazing thing what I could see there is, for till 2030, roadmap is already driven. Okay, these are all some of the very good points that I could see as a HR professional and as a management consultant. Strong points, the growth of the company, non-financial, this thing, all various financial parameters. So various financial constraints ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ 3-4 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ನೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬಂದೆ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್
2-3 ದಿವಸ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ CEO ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ನಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಟು ಸಿ. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಶೇರು ಇಕ್ವಿಟಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಕಮ್, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ವೇ as of course I am a very small investor, I am a very small man, but since I am into that, and he was asking question when people will come, growth and profit, that's all. Okay, if growth and profit is there, naturally people like us, small people like us, shareholders ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈಗ ನೀವು ಅನೇಕ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಥರ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮರಾಠಿನೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು PPT ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಬರೀ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಗೆಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನರ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಾನಗಳಿರ್ತವೆ, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇರ್ತದೆ. ನಂದು ಕೂಡ 2 ಇದೆ. 1 ಈಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಕ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನೀವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1. 2ನೇದು ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚುಟುಕುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೈಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ LKG UKG ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಅನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ 1 ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಟು ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಅಗ್ರೀಡ್? ಅಗ್ರೀಡ್? ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 1 2 3. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಜೋರ್ಸೆ 1 2 3. 3ನೇದು ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ನೆಟ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಲೂಸನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೂಸನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. 1 2 3. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ರಿದಮ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿಸೋಣ. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ವಾಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಬ್ರೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ವಾಟ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್? ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ BP, ಶುಗರ್, ಆಮೇಲೆ ನರ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅನಿಮಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 100 times, ದೀಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಿದರ್ಡ್ ಅವೇ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಟ್ ರಾಮ್ ನವರತ್ನ. So therefore my friends, in the next 1 to 2 hours I am giving you a good health without any bill and pill. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೈಮ್. ಅದನ್ನು ರೈಮ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಗ್ರೀಡ್? ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು. ನಾನೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಡ. ವಯಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ? ನೋ ಎನರ್ಜಿ, ಊಟ ಆಗಿದೆ, ಜೋರಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಡ, ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ. ನಾನೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವವನು ಮೂಢ, ಅಂಥವನ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ. ನಾನೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಡ, ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ. ನಾನೇ ಸರಿ ಎನ್ನುವವನು ಮೂಢ, ಅಂಥವನ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ. 1 2 3. ಹೇಗಿದೆ ರೈಮ್? ಯಾಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ? ಯಾಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ? ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್, ಈಗ ನಾನೇನು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್, ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ
ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ, ವಿಷನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಾರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಗ್ರೋತ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿ, ಮೂಗು, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್, ಆಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್. ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ. ನಾನೇ ಸರಿ, ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಕ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಥ ಚುಟುಕುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾರೂ ಡಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಗ್ರೀಡ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್, ನೋ ಡೌಟ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ HR ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅದು ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಯುನೀಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಾನೇ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್, ನಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದೆ, ಏನಪ್ಪ ಸರ್? ಇಟ್ಟಿಗೆ. ಸರ್, ನಾ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದೆ, ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೇಸನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದೆ, ನೀ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್, ನಾನು ಸರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಇಂಥ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಬಳನೂ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆಪ್ಪ ಅಂತಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ವಾ ಅಂತಂದೆ. 3-4 ಜನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ 4-5ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು, ಬಟ್ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು, ಐ ಅಪ್ಲೈ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದ್ರಿಂದ? ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಿತ್ತು? ಹೀ ಆರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್. ಹೌದಾ? ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಸರ್, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, ಪುಣ್ಯನೂ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹಣನೂ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾಗಿದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಜಾಬ್ ವಿ ಡೂ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆನೇ ಮಾಡಲಿ, ಸ್ಕೂಲೇ ಮಾಡಲಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ಎಸ್, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಾರ್ದ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿ ಬೋರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನಾದರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕಾ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಏನಾದರೂ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾದರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಆರಾಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿ. 1 ತಿಂಗಳು ಏನಾದರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ. 1 ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾ?
ಮನೆ ಅಡಿಯ ಆಗಿರ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲವ್ ಅವರ್ ಜಾಬ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಒಪ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಈಗ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, 25th ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ತಲೆನೋವು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ತಲೆನೋವು ಇದೊಂದು ಅಂತ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ಯಾರೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಏನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇ ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ಹೌದಾ? ನಾವು ಯಾರೇ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಸ್ಟಾಫು, ಕ್ಯಾಶಿಯರು ಏನೋ ಇರ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎರಡು, ನಾವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಾಡೆಲ್. ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ? ಸೊ ಆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಿತ್ರ, ಇಂಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮೊದಲಿದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ JD ಇದೆ. JD ಇಸ್ ವಾಟ್? ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗಿಂತ ಅನೇಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ, ಕೀ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್, KRAs, KPIs ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಥವು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೈಜಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಹೌದಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಐ ಶುಡ್ ಬೇಕಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯು ನೋ ದ ಜಾಬ್. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ 30 crores ಏನು 3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು 1065 ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸ್ಕೈನೇ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಎನ್ನಬೇಡ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಬೇಡ, ನಾನೇ ಎಂದು ಕೆಡಬೇಡ. 1 2 3. ಓಕೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಒಪ್ಬಹುದಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬಹುದಾ? ಸೊ ಬಿ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದು ಇರಬೇಕು. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತಗೋತೀನಿ ಒಂದೆರಡು ಆದ ನಂತರ. ಸೊ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡೋವಾಗೆ, ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಲವ್ ದ ಜಾಬ್, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು HR ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, 7 ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಕೇರಳ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ? ನಾನು ತುಂಬ ಜಾಬ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್. ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಲವ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥರೋಲಿ. ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಓಕೆ? ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರಿಗರ್. ಓಕೆ? ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗೋಲ್ಸ್. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗುರಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಏನು, ಕೋರ್ ಏನು, ನಾನ್ ಕೋರ್ ಏನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗೋಲ್. ಆ ಗೋಲ್ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗೆ ಭಗವಂತ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೋಲ್ಗೆ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗಿವ್ ಅದು ಆಲ್ ದಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈ ಭಗವಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಇಳಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇಳಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ಥರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್, ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ.
ಯಾವ ಥರದಿಂದ ನೀವು ಗುರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಈ ಗೋಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇ ನಾವು HR ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಮೆಜರೇಬಲ್, ಅಚೀವೇಬಲ್, ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಏನೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಸಲ 50 ಲೋನ್ ರಿಕವರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ 25 ನ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮರ್, ನಾನು ನಂದು NPA ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು 0.1 ಈ ತಿಂಗಳು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ವಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಗಲಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗಿದು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಗಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ? ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, BJP ಕಮಲ ಅರಳಿದಂತೆ ನಾವು ಅರಳ್ತೇವೆ. ಹೌ ಆರ್ಯಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಕಮಲ ಅರಳ್ದಂಗೆ ಅರಳಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, RBI ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ರಿಕವರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಲಿ, ನಾಲೆಜ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಲರ್ನ್, ಅನ್ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಲರ್ನ್. ಲರ್ನ್ ನಾವು ಕಲಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಲರ್ನ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಾಳಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು. ರೀಲರ್ನ್, ಸೊ ರೀಲರ್ನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ವೇದವಾಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆನೋ ಭದ್ರಾಹ ರಥವು ಎಂತು ವಿಶ್ವತಃ, ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎವ್ರಿ ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೋಂಟ್ ಶೈ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಜೂನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್, ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಟ್ರೈನಿ, ವೆದರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏನು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮನೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆಫೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಜೈ ಭಗವಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ 10 ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ 2 people ಹ್ಯಾಪಿ, ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಅಚೀವ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಐ ಆಮ್ ಅಚೀವರ್ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಹೌದಾ? ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಏನು ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದವರು ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನೋ ಭಯ ಇರ್ತದೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಜನನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಕೊಲ್ಯಾಬೊರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೇನು ಹೆಲ್ದಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಇದು ಆಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸುಖದಾಯಕ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಆ ರಿದಮ್ ಬರಬೇಕು. ಹೋ, ಐ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾ ಐ ರಿಯಲಿ ಲವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಬ್ಬಾ, ಟೈಮ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್, ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ BM ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಟ್ರುತ್ ಇದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆನೇ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಬೈ KPI ಆರ್ KRA ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾನಿಟರಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರದಿಂದ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಬರ್ತದೋ, ಆ ಗ್ರಿಪ್ ಬಂದಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಈಗ ಒಂದು ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್. ದೇಹವಿರುವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾಕೆ? ಊಟ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ವ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಅನ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ದೇಹವಿರುವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿರುವುದು ಯೋಚನೆಗೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೇಕೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರೇಕೆ, ಕೆಲಸವ ಮಾಡುವ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಕೆಲಸವ ಮಾಡುವ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ದೇಹವಿರುವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿರುವುದು ಯೋಚನೆಗೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೇಕೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರೇಕೆ, ಕೆಲಸವ ಮಾಡುವ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಕೆಲಸವ ಮಾಡುವ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇಹವಿರುವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಬಂದಿರುವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿರುವುದು ಯೋಚನೆಗೆ. ಮತ್ತಿನ್ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಯು? ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನೋ ಅಂದಿರ್ಬೋದು, ಮೆಮೊ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲಸವ ಮಾಡುವ ಖುಷಿಯಾಗಿ. ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬರೀ ಬೈಯೋದು, ಅಥವಾ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಜರಿತಾ ಇರೋದು, ನೋ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೌದಾ, ಕೆಲಸ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್, ಆಮ್ ಐ ರಾಂಗ್, ಆಮ್ ಐ ಆನ್ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಆರ್ ಆಮ್ ಐ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಯಾರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋತೀರಾ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಬರೀ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಓ, ನಾನು MBA ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೂ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ನೋ. ಯಾರಿದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಹಂಸ ಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬಲವಾದ ಗುಣ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೈನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಅದು ಏನಿದೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಆಡಿಟ್ಗೆ ಕರಿಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ರಿಕವರಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಯುವರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಿತ್ರರೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ. ನಾನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದು, ಏನ್ರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಲೇಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ
9:30 ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನೇ 10 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತದೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೀಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನಾಯಕ ಆದವ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾಯಕ ಆದವ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಅವನ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಮಾತು, ಕತೆ, ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಮ್ ತೋರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಬಡಿ ಯಾರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಔಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. from outside. It is nothing but all combination of ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗೆ ಬರೀ ಅಂತೇಳಿ ನೀವಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ನಾಟ್ ಬೈ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಆರ್ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ದೇ ಟೀಮ್ ವರ್ಕನ್ನು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಮತ್ತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೆಲಸದಾಗ ಏನು ರೀ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದಾಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಶೂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಉಳ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಜಾಬ್. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ MIS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ರೇಷಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್. ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ 800 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದರು. 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ನಮ್ದು. ನನ್ನದೇ ಸ್ಟಾಫ್ 15 ಜನ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್. ಮತ್ತು ಟ್ರಯಲ್ ಎರರ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲೇ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಶೇರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಹೇಳೋಕೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ನಾವು ಹೊಸ ತರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಎಗ್ರಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು. ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹೇಗ್ರೆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತು. ಏನಿದರ ಒಳಗುಟ್ಟು ಶಿಸ್ತು ಇರುವವಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಪತ್ತು, ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ
ಸದಾ ಇರುವುದು ವಿಪತ್ತು. 1 2 3. ಸೊ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಹೌದಾ? ಅದು ಟೈಮ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಟೈಮ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇರಬಹುದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗೇ ಇರಬಹುದು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಮುಕ್ತತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಚ್ಚುಮರೆ, ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಇರಲಿ, ಕಂಪ್ನಿಯ ಗುರಿಗಳಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳಿರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಮುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಚ್ಚುಮರಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್. ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಕಂಪನಿ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ, ಮುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪು, ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸು, ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ಡು, ಓಕೆ, ನಾಲೆಜ್ ಇರೋರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ CSR ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇವೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ನನ್ನ ಕಂಪನಿ, ನನ್ನ ಗ್ರೂಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊಲ್ಯಾಬೊರೇಷನ್, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಟೀಮಿನ ಹಿಂದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ಇರಲಿ, ಕಂಪ್ನಿನೇ ಇರಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದೇನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಏನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ್ದೇನಾಗ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸಮ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗುಂದಬಾರದು. ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೀಮು ಯಶಸ್ಸು ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಈ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದೇವಿ, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ.
ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರು ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್, ಎನಿ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಲೋ, ಸೌಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಸದಾ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಮೊದಲು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದಾ? ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಕಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಡಲ್ ಸಾವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮ. ಸಾವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುವ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ತುಳಿದು ಬದುಕಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಎದುರಾದಷ್ಟು ನೀನು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗ್ತೀಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸು. ನಿನಗೆ ಕಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಳಿ ಕಾಗದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು ನಿನಗೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೇನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಪೇಪರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದರೊಳಗಿರೋ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕಲ್ವಾ? ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ಬಿಳಿ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳು. ಈಗ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿವೆ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನ ಟೈಮ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಸಲ ಕಳೆದೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆಂದು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಸಾವು ಇವತ್ತೇ ಬರ್ಬೋದು. ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಈ ಜೀವನ ಮತ್ತೆಂದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ನೋವು, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ದುಃಖ, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಸಾವು, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು ಅಂದರೆ ನೀನು ಸತ್ತೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಕಣ್ಣೀರಾಗಬೇಕು. ನೀನು ಹೆದರಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೊರತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡೋ ಜನರಿಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋ. ನಿನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಎದ್ದೇಳು, ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆ ಮಾಡು, ಗುರಿ ತಲುಪೋ ತನಕ ನಿಲ್ಲಬೇಡ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಅದು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು, ವೇಳೆ 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 ಎಂದು ವೇಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ,
ವೇಳೆ 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 ಎಂದು ವೇಳೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಗುಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತಾರಾಬಲ ಚಂದ್ರಬಲ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡದೆ ಗ್ರಾಹಕನೇ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಅವನೇ ದೈವ ಎನ್ನಿರಿ. ವೇಳೆ 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 ಎಂದು ವೇಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ವೇಳೆ 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 ಎಂದು ವೇಳೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. 1 2 3. ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಅಷ್ಟ್ರಾಗೆ ಲೋನ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟ್ರಾಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಲೋನ್ ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೋತಾರೆ? ಏನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆನೋ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನೋ, ಹೆರಿಗೆನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕಷ್ಟನೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ, ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟೈಮು ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆ ಥರದಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಜನ, ಅಂದರೆ 100 HP ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ 100 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅನರ್ಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸೀಸ್? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ 100 HP ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಏನಿವೆ, 2030ಗೆ ನಾವೇನೋ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಗುರಿನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಧನೆ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ ಯುವರ್ KRAs ಆ್ಯಂಡ್ KPIs ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸದಾ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ನಾನು ಕನಸು ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕನಸಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇಲ್ಸ್ನವ್ರು ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು, ಬರೀ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು? ಮೋರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ರಿಪೀಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಡಿಲೈಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು. ಅದು ತುಂಬ ತನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಣಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿದ್ದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಾದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ಸಂದ್ರಪ್ಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಜನ. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಟೀಮ್ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಉತ್ಸಾಹ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟುಡೇ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೀಡರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಡೀತೇವೆಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಏನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು, ನೋ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ
ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ವಿ ಶುಡ್ ಅಚೀವ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. 3 ಐಟಮ್ ಏನು, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು 3. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಗುರಿ. ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಜಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇಲ್ಸ್ನವ್ರು ಏನಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲಿರಿ. ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಬಾಸಡರ್ಸ್. ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ನೀವು ಹೋದಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಮೊದಲಿನದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರುಟೀನ್. ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಈಗ ಒಂದು ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು, ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಧರ್ಧ ಕೇಳುವವನ ಬಾಳು ಆಗುವುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಗೋಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ HR ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಯಿತು. ವಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ 140 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 140 ಜನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ 30 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಟಾ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು 30 ಜನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗೆ ದೇ ವೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್ಸ್. ಅವರು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಕೇಳುಗರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ, ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬರೀ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳುವ ಕಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಧರ್ಧ ಕೇಳುವವನ ಬಾಳು ಆಗುವುದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಗೋಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇದಪ್ಪ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ದಾಗೆ, ನಿಮ್ಮದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ದೇನಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು ಬರೀ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್. ಸೈನ್ಸ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಲೆನಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದೊಂದು ಕಲೆಪ್ಪ ಅಂತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಗಾಧವಾದ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿದೆ, ಮನೋಭಾವನೆಗಳಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗೆ, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿಷನ್. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ಡ್ ವಿಷನ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳೇನಿವೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ.
ನನಗೇನೋ ಬರ್ತದೆ, ನಂದೇನೋ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಅಲೈನ್ ಟು ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ವಿಷನ್ನು ಮಿಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಅದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ನನ್ನದು, ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಟೀಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಹೌದು, ನೋ ಡೌಟ್, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಆದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೋತಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕ ಯಾರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ, ಐ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗೆ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ, ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತಾ, ಓಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತಾ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ದೇರ್, ಮತ್ತು ಯಾರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೋಟಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಅಡೆತಡೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತವೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಡಿಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನೀವು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಏನಿವೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೀ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆನುಡಿಗಳು, ಹಿಂದೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬ್ರಾಂಚಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು, ಸಕ್ಸಸ್ಸಿನ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನಾಯಿತು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ರಿಲೇಷನ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ದೀಸ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬೌದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಜಾಣ್ಮೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ, ಕೃತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳುವ ಕಲೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲದು. ಆಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಷನ್,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್, ಏನು ಸಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ತಿರ್ಸಿದ್ರು ಹೋದರು, ಅಥವಾ ಡೆಟರ್ ಆದರು, ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಹೌದಾ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ನೆನಪಿರೋ ಥರನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ತುಂಬ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀನಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಉಷಾ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅನ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರು ಅದನ್ನು ಓನರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿ ಏನಿರ್ತದೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈಗ ನಾಯಕ ಆದವ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೂ ಈಸ್ ಲೀಡರ್, ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡರ್. ಈಗ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು, ಇವನೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಪರಿಣಾಮಕರ, ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕ, ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕ. 1 2 3. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಇವನೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ. ನಾಯಕ ಆದವ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಪರಿಣಾಮಕರ, ಹೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕ, ಹೀ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ರೈವರ್. ಮತ್ತು ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಧಕ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ನಾಯಕ ಆದಾಗೆ ಸಾಧಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಚಾಲಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕತೆ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷದ ಕತೆ. ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಾಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ, ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದರು, ನವಾಬ್ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ನವಾಬಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅದು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ನವಾಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ಯಾಲೇಸಿಗೆ ಬಂದರು. ಪ್ಯಾಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜವಾಬ್ ಬಂದ, ನವಾಬ್ ಸಾಬ್ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ के लिए आपका डोनेशन ಅಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ನವಾಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಶೂ ತೆಗೆದು ಹೀಗೆ ಒಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೆ. ಅವನದು ಕೆಲ ರಾಜನ್ ಶೂ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಶೂ ಒಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಆ ಶೂ ಒಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಶೂ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದವರು ಟೀಮ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಶೂವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನವಾಬ್ ಸಾಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಜರ್ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ದಿವ್ಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಡಂಗ್ರ ಹೊಡ್ಸಿದ್ರಂತೆ, ನವಾಬ್ ಸಾಬ್ ಕಾ ಶೂ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಹೈ, ಯಾರು ತಗೋತೀರ ನವಾಬ್ ಶೂ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕಿದೆ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋರು ತಗೋಬಹುದು, 1 लाख ರೂಪಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನವಾಬಗಿಲ್ಲರು, ಸರ್ ನವಾಬ್ ಸಾಬ್ ನಿಮ್ಮ ಶೂ ಅದು, ಯಾರು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ನೀವು ಕಳಿಸ್ರಿ ಯಾರಿಗಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಲೀಲಾವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನವಾಬ್ ಚೂನ ಏನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಬರೋದು ನವಾಬ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ, 1,10,000, 1,20,000, 30,000 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದು ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಯಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಣ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತಂತೆ ನವಾಬ್ದು.
ನಾವು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 लाख रुपया ನವಾಬ್ ಸಾಬ್ ಕಾ ಏ ಜೂತಾ ಕೌನ್ ಲೇಗಾ, ತಗೊಳ್ಳಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂತಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಏನಾತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಶೂ ಒಗೆದಂದ್ರೆ ಏನು ಅವಮಾನ, ಬಟ್ ಆ ಶೂ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇ ಮೇಡ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೋಪ್ಪ ಅವ್ರು ಡಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿರಬಾರ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಲುಕ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ಆಶಾವಾದಿತನ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ವೇಸ್ಟು, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಂದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಆಗಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಇನ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸು, ಗ್ರಾಹಕನ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ ಏನು, ಅವನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒದಗಿಸುವುದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಯಲ್. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾನೆಪ್ಪ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟೈಮೇ ಇರಲಿ, ಡೆಲಿವರಿನೇ ಇರಲಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾಮಿಸೇ ಇರಲಿ, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ. ಹೌದಾ, ಸಿಸ್ಟಮು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರು, IT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್, ಏನೇ ಟೈಮ್ ಇರಲಿ, ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್, ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದು ಅಮುಖ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸರ್, ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಗ್ರಾಹಕ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಶಿವು, ಹಲೋ ಶಿವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಕಗ್ನಿಷನ್. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಗಲಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ಮೊರೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತದೆ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಒಂದು ಉಪಕೃತನಾಗಿ ಇರೋದು, ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಥರದಿಂದ ಆದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ, ಟೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಆ ಥರದಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಶೂ.
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇವಾಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮೇಲೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು 1 ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋರು ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? ಅದಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫೈಲ್ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎದ್ದು ನಿಲ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಲ್ಲದಿರು ಓ ಸಾಧಕನೇ, ನಿನ್ನ ಗೆಲುವು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಖರ್ಚಿಸು ನೀ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ನೀ. ಹೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಧಾನ, ಸಾಧಿಸು ನಿನ್ನ ಆಟವ, ಗೆಲುವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಸ್ 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 ಎಲ್ಲರೂ. ಎಸ್ ರನ್ ರನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್. ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್. ಎಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಎಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹುಡುಕು ಕರಗಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆ ಹುಡುಕು. ಹುಡುಕು ಹುಡುಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹುಡುಕು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕು. ನೀ ಮಾಡೋ ಯುದ್ಧ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಹೋರಾಡು. ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿದುಕೋ ಧೀರ. ಹೆದರಬೇಡ, ನಿಲ್ಲಬೇಡ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳಗು. ನಿಲ್ಲದಿರು ಓ ಸಾಧಕನೇ, ನಿನ್ನ ಗೆಲುವು ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಖರ್ಚಿಸು ನೀ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ನೀ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಧಾನ, ಸಾಧಿಸು ನಿನ್ನ ಆಟವ, ಗೆಲುವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಪಿಪಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಿಪಿಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ ಪಿ ಪವರ್ ಬಂತು? ಎಷ್ಟು ಎಚ್ ಪಿ ಪವರ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಿದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಏನಿದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಎದ್ದೇಳಿ ಸಾಧಕರೇ, ಗೆಲುವು ನಿನ್ನದಾದರೆ ಐ ಆಮ್ ವಿನರ್, ಐ ವಿಲ್ ವಿನ್, ಐ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್. ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವನ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಚೀವರ್, ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಲ್. ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್ ಟಿಲ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಏನು? ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್ ಟಿಲ್ ಯು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಟ್ರೈ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್, ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಯು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್,
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಸಾಹಸ, ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ರೈಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ಕಲ್ಚರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್, ಅಡ್ವೈಸರ್, ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇರಲಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟೀಮ್, ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮೊದಲು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಕು ಇದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೈರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಗುರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಅವ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದು ಏನು ಉತ್ಸಾಹ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಒಂದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನಾನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಆಗಿರ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನನಗೆ ಗುಡ್ ಅಂದಾಗೆ ನಾನು ಆಗ್ತೇನೆ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಏನು, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸು, ಅವಾರ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ, ಅಥವಾ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವು ಎರಡೂ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಬರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಓಡಿ ಹೋಗೋಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರೂ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅವರು ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ನಾವೇ ಸ್ವಯಂ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಸಾಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು, ನಾವು ಜೀವನ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು, ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನೇನು ಸೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೋಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದೆ 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗೆ 50,000 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ 58,000 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. 10,000 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 13,000 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಡೈಲಿ ಐ ಮೀಟ್ ಸಚ್ ಮಾಬ್ಸ್, ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಪೀಪಲ್, ಡೈಲಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ದಿನಾಲು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬೇಜಾರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಹೇಗಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಆ ಗುರಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಈಜು ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ, ನಾ ಫೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಜಯ ನನ್ನದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಮೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್, ಐ ಆಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ನೀವು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಾದರೂ. ಮಿತ್ರರೇ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ನಾವು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಆದರೂ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ನೆನಿತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆನಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒನ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಒನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಹಂಗಿದ್ದಾಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ನಾನು ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 90% ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಈಗ ಒಂದು ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನು ಆಲ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ವಯಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ, ಅದರೊಡನೆ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಗತಿ, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧೋಗತಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದರೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ, ಅದರೊಡನೆ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಗತಿ, ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧೋಗತಿ. 1 2 3 ಓಕೆ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿ. ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ, ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್, ಐ ಆಮ್ ವಿನ್ನರ್. ಓಕೆ, ಸದಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಇರಲಿ, ಯು ಎಂಜಾಯ್, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಸಹಜ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡು, ಓಕೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು, ಊಟ ಮಾಡು, ತಿಂಡಿ ಮಾಡು, ದಿನ ಇದೇ ಆತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ. ನಿಮ್ಮದು ರುಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಟ, ಊಟ, ಓಟ, ತಿಂಡಿ, ಓದೋದು, ಬರೆಯೋದು, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಹಾಡು, ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಯು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಊಟ, ತಿಂಡಿ, ನಿದ್ದೆ, ಓಕೆ, ಉಳಿದಿರೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವೇ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು HR ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆರಕ ಬೆರಕಪ್ಪ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನ್ಕ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಹೀಗಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೆಂಟಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಕ್ರಿಯೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೋ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರಿಪ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ. ಓಕೆ, ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಫೇಲ್ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಅವರಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೊಂದಿ. ಯಾರು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡೆಲ್, ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು, ಫಿಗರ್ಸು, ಓಕೆ, ರಿಪೋರ್ಟು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಹೇಳೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಉಳಿದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಯು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು ಅವು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಾರ್ದಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್. ನಿನ್ನೆ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿರೋದು ನಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿರೋದು ನಾಳೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್, ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನು, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಎ ಬಿಗ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಗ್ ಯು ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋಲ್. ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ವಾಟ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿವಿಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅವರ್ ಬಿಲೀಫ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲೀಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಯು ಓಕೆ, ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರುಟೀನ್. ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಎ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಆರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಲ್. ಅದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ the motivation. We should get motivation. Nobody will drive the motivation. Even if they drive 0.5%. But ultimately, we have to drive, we have to make our way easy, happy, and successful. Any questions or any doubts? Any questions or any doubt? Sir, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಪಿಟೀಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಕುಯ್ತೀರಾ, ಮುಗಿತೀರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಮೋಟಿವೇಶನ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ. ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೇಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸದು ಏನೇನೋ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೈ ಮಾಡಿದರು, ಆ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನು ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾಗೋಣ ಏನಾಯ್ತು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲರದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಅಚೀವೇಬಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಆ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಗ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರು ತರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನ್ನ, ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ
ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಲ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಬೋನಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆ ಜೀವ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೇ ಅಚೀವ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಏನು ಗೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಮೂಲಕ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಅಮಿಯೇಬಲ್. ನಾ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಮಿತ್ರರೇ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ನೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರ್ತಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಆ ಥರದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟೈಮ್ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ್ರಾಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಹೆಲ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೇಲು ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒನ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಕೇರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕೇರು, ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಡೀತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ motivated and gone up. From scratch to thing, it has come up very well. ಸೊ ಈ ಥರದಿಂದ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 500 ಮಾಡಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನೀವು 500 ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ 550 ಮಾಡ್ತಾರೆ. 550 ಮಾಡಿದ್ರೆ 600 ಮಾಡ್ತಾರೆ. 600 ಮಾಡಿದ್ರೆ 620 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಜನ ಅಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಬೇ ಬೇಡ, ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಂತರೂ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವೇ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗೆ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಹೌದಾ? ಕಂಪ್ನಿಗೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಏನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಹತ್ವ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಶಿವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿ ಪೂರ್ಣ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು. ಕಹೋ ಕಹೋ ಹಮಾರ ಸರ್ವಿಸ್. ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ. ಕಹೋ ಕಹೋ ಹಮಾರ ಸರ್ವಿಸ್, ಬೋಲೋ ಬೋಲೋ ಅಪ್ನಾ ಸರ್ವಿಸ್, सुनो सुनो अच्छा नाम, प्यार से है मेरा सर्विस, सर्विस को है मेरा कमिटमेंट, कहो कहो हमारा सर्विस, बोलो बोलो अपना सर्विस, सुनो सुनो अच्छा नाम, प्यार से है मेरा सर्विस, सर्विस को है मेरा कमिटमेंट. 1 2 3. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ಐ ಶುಡ್ ಲವ್ ಮೈ ಜಾಬ್.
I should love my company, I should love my customers. There only I have to find all that happiness, okay? ಆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ we have to align to the goals of the company and we have to do that. Any questions or any doubt? Okay, last I'll end my presentation with one video. My dear friends, if you have got any videos, good videos, I have got my channel called HR Resonance Channel. Ikkar idinnellaru photo ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, please take a photo. ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, more than 140 videos on innumerable topics, management, HR, IR, soft skill, okay, various motivation, etc. are there. Based on your need and requirement, you can become subscriber. HR Resonance is the channel, okay, you can make use of that fund. Okay, Shivu, last video. Okay, now let us see one video for the change. With that, I'll end my presentation. ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನೋಡಿ, silence please look at it. ಬದಲಾಗುವುದು ಈ ಲೋಕ, ನೀ ಬದಲಾದರೆ. ಸರಿಯಾಗುವುದು ಈ ಸಮಾಜ, ನೀ ಮೊದಲಾದರೆ. ನವಭಾರತವ ಕಟ್ಟುವ ಆಣೆಯ ಮಾಡೋಣ. ಜನಗಣಮನ ಮೊಳಗಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ. ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವ, ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಛಲಬಲ ಸ್ಥೈರ್ಯವ. ಜನಗಣ ಮನ ಮೊಳಗಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂದು, ಜನಗಳ ಮನ ಸಮ್ಮೇಳಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದೆಂದು. ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವ, ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಛಲಬಲ ಸ್ಥೈರ್ಯವ. ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವ, ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಛಲಬಲ ಸ್ಥೈರ್ಯವ. ಬದಲಾಗುವುದು ಈ ಲೋಕ, ನೀ ಬದಲಾದರೆ. ಸರಿಯಾಗುವುದು ಸಮಾಜ, ನೀ ಮೊದಲಾದರೆ. ನವ ಭಾರತ ಎಂದು ಕಟ್ಟುವ ಆಣೆಯ ಮಾಡು. ಹೊಸದೇ ಸಂವತ್ಸರ ಶುರುವಾಗುವುದು ನೀ ನೋಡು. ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವ, ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಛಲಬಲ ಸ್ಥೈರ್ಯವ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊ ಇದರ ಕೊನೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀ ಬದಲಾಗು. ಯಾರನ್ನೂ ಬದಲು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಏನಾದರೂ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಅನ್ನೋದೇ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾಡಿನ ಮಹತ್ವ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೈ ಟಾಕ್. ನಂಬರ್ 1, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಸೈಲೆನ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಒಬ್ಬರ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಶೂ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು. ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗ ಶೂನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಶೂನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಗಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಶೂನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಶೂನೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರೂ ಶೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೂ ಚಪ್ಪಲಿ ಶೂ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಶೂ, ಗಂಡು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಚಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ, ಚಪ್ಪಲು ಶೂ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟಸ್ ಮೇಕ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಲೆಟಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಬಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು 25% ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸ್ಟೋರಿನಿಂದ ಏನು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹಲೋ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಕೊಪ್ಪಳ ಕೇಳಿದಿರ ನೀವು, ಕೊಪ್ಪಳ ಊರು ಕೇಳಿದಿರ ತಾನೇ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ರಮೇಶ ಗುಣೇಶ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಜಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಓ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ 2 ಗುಬ್ಬಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಬಂದಿರಾ ಇಲ್ಲೇ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಿಲಾಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಓ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಜಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ 2 ಗುಬ್ಬಿಗಳಿವೆ, ಇವಾಗ ಇವು ಮುಂದಿನ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾವೋ ಇರ್ತಾವೋ, ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾವೋ ಸಾಯ್ತಾವೋ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೀಕಲಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಓ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಯ್ಯ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ನೋಡಯ್ಯ ಅದು ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಯ್ಯ ಆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಇರ್ತಾವ ಸಾಯ್ತಾವ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೌದಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಇರ್ತಾವ ಸಾಯ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅವರು ಸ್ವಾಮಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಇವನೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಗುಬ್ಬಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಹಿಚಿಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಚಿಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾವೆ. ಬದುಕುಳಿತದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಚಿಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಅವರು ಅಂತಾರ, ಎಲ್ಲ ಇವನ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾರಿ ಕೇಳಲಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೊರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ? ಈ ಕಥೆ ನೀತಿ ಏನು? ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಏನು? ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾವು ಒಂದು ಚುಟುಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೀರಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಎ ಹಾಫ್ ಮಿನಿಟ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ರೈಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ? ಯಾರಿವರು? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿವರು? KLM Axiva ನೌಕರರು. ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆಗಳೇ ತಮ್ಮ ಉಸಿರು ಎನ್ನುವರು,
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವರು, ಗ್ರಾಹಕನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವರು, ನೀಡಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವರು. ಇವರಿಗೆ ಜಯವು, ಇವರಿಗೆ ಶುಭವು. ಯಾರಿವರು? KLM Axiva ನೌಕರರು. ಇವರಿಗೆ ಶುಭವು, ಇವರಿಗೆ ಜಯವು, ಇವರಿಗೆ ಶುಭವು, ಇವರಿಗೆ ಜಯವು. ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯವಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. I wish you all the best and success. Thank you very much for providing me an opportunity to address this immense gathering. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಗುಡ್ ಡೇ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ KLM Axiva for having recognized and giving me this opportunity. Thank you very much. Good day. Good evening. Are you here? Huh? Okay. Did you enjoy? How was it? I can't hear anything. How was it? Okay. So anyway, as Ram sir said, he's a senior citizen, he said, but we didn't feel that he's a senior citizen, right? Huh? Did you feel? Okay. So anyway, on behalf of KLM Axiva, just I request Vasant sir to extend a vote of thanks to Ram sir, and after that we can move to the next program. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ರಮಣ್ ಸರ್ಗೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ KLM ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ KLM ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ KLM ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮಿಂದ, ಎಂಟೈರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ, ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಮಿಂದ ಸರ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ತನಕ ಸೊ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಣುಕುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು ಸರ್. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you, sir. So we are moving on to the next segment actually. So I told you we have some surprises. So the next program actually it's a surprise for you. What is your feedback about auditors actually? When an auditor comes to your branch, how will you receive them? Huh? Usually how will you receive them? Tell me. Terrorist? Huh? But he's not a terrorist actually. There is an artist behind him. So we have Mr. Sajiv here. He's a very good singer. Okay, give him a big applause. Let me invite Sajiv. So he's going to sing a song. Okay, thank you and very good evening. Apart from this beautiful function, I like. Hello. I like to sing a Kannada song. Film is Puttamalli, sung by Mr. Manu sir. Hello. Hello.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ